Mo kí gbogbo ọmọ Yorùbá káàkiri gbogbo àgbáyé níbikíbi tí ẹ bá tútù láǹfààní àti fi gbọ́ wa ní àṣálẹ́ yìí. A kí ọmọdé, a kí àgbàlagbà, a kí onílé, a kí gbogbo ọmọ Yorùbá lẹ́ẹ̀kan sí i. A kí wa pé ẹ káàbọ̀ sórí ètò ti àṣálẹ́ yìí níbi tí a tún máa láǹfààní láti fi bára wa sọ̀rọ̀, láti fi mọ àwọn òye oríṣiríṣi nǹkan tí kò yé wa. A wá dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo wa níbikíbi tí ẹ ti máa láǹfààní àti gbọ́ wa ní alẹ́ yìí. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ tẹ́tí lóko dáadáa nítorí pé ohun tí a máa bá wa sọ lálẹ́ yìí ó wà lára àwọn ohun tí ó máa ṣe pàtàkì fún gbogbo ọmọ Yorùbá. Àwa ń torí bẹ́ẹ̀ ẹ jọ̀ọ́ a kí bàbá wa tí wọ́n ti darapọ̀ mọ́ wa tí a ti gbàsìkò wọn díẹ̀ nítorí pé àsìkò ó ṣe kókó. Nítorí pé àwọn ọmọ Yorùbá tá bá ti mú àsìkò a gbọ́dọ̀ máa tètè lo àsìkò yẹn dáadáa. Ẹ má bínú sí wa pé a pẹ́ wọlé nítorí pé a ti sọ pé aago 9 ni ètò yìí gbọ́dọ̀ bẹ̀rẹ̀. Àmọ́ fún ìdí tí kò ní ìdí kankan ju pé ká sọ fún yín pé kẹ́ má bínú sí wa gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ wa. Ẹ kúkú ti mọ̀ pé a ti sọ tẹ́lẹ̀ pé ilẹ̀ òmìnira tá à ń lọ yìí àsìkò ó gbọ́dọ̀ máa jẹ́ ẹni tí àní máa fi ṣe òfò nítorí pé ìlú tí a fẹ́ kúrò nínú ẹ̀ àsìkò náà ni wọ́n fi dá ìrìn àjò ọmọ Yorùbá dúró. Bẹ́ẹ̀ mo wá kọ́kọ́ lọ sọ́dọ̀ bàbá wa ká tó máa play orin tá máa ń kọ́kọ́ play láti fi sọ pé a ti bẹ̀rẹ̀ ètò ìyẹn anthem wa. Orin bàbá wa ẹ jẹ́ ká mọ̀ bí ẹ ń gbọ́n ṣe ń gbọ́ wa ẹ gbóhùn sókè ẹ bá wa kí gbogbo àwọn aráalé. Gbogbo yín ọmọ Oòduà káàkiri àgbáyé kí ọmọ aládé kí n pé ẹ kú iṣẹ́ takuntakun tẹ̀ ń ṣe fún ìdílé Yorùbá. Àwọn alálẹ̀ Yorùbá ò ní wá sílẹ̀. Ẹ jẹ́ ká mọ̀. Bóyá a sì máa láti ẹ máa bá wa yọ APC yẹn nítorí pé tí bá sọ pé mo sì ń gbọ́ yín á jẹ́ pé ó kù díẹ̀ ni. But a kọ́kọ́ gbọ́dọ̀ béèrè lọ́wọ́ gbogbo àwọn aráalé pé ǹjẹ́ wọ́n tẹ̀ ń gbọ́ yín rárá torí pé in tó bá fi mú kémi má lè gbọ́ yín dáadáa ó ṣeé ṣe pé àwọn aráalé náà wọ́n lè má lè gbọ́ yín. But in tá máa ṣe ni pé nígbà tí a bá ti jẹ́ káwọn èèyàn túbọ̀ gbọ́ tó bá túbọ̀ wọlé díẹ̀ sí i à á béèrè lọ́wọ́ wọn pé ǹjẹ́ wọ́n tẹ̀ gbọ́ yín rárá. Ìyẹn ló máa fi ẹ̀rí pé in tá fẹ́ sọ lálẹ́ yìí kó má jẹ́ pé a kàn máa sọ sínú atẹ́gùn tí àwọn èèyàn wọn ò ní gbọ́. Lẹ́ẹ̀kan sí i mo kàn fẹ́ jẹ́ káwọn èèyàn wa túbọ̀ wọlé díẹ̀ sí i kí mo lè bá mọ̀ pé wọ́n máa gbọ́ yín. But tí a bá ń dúró dè yẹn ẹ ṣe bá wa túbọ̀ sọ fún gbogbo àwọn aráalé ká tó play orin wa. Ta ni bàbá wa tí a fẹ́ bá sọ̀rọ̀ ní alẹ́ yìí nínú Yorùbá nation tí a jọ ń jàjàǹgbara rẹ̀ àti pé báwo gan lẹ̀yin ṣe jẹ́. Èmi ni Adigun Makanjuola tó jẹ́ lára àwọn ẹni tí ó bá bàbá wa ó sọ Adébáyọ̀ tó yè tí mo bá wọn ṣiṣẹ́ under Yorùbá World Congress àti nínú ẹgbẹ́ ọmọ ìlànà Oòduà. Mo tún wà bẹ́ẹ̀ nínú ẹgbẹ́ káàkiri tó ń gbé ìjàgbá Yorùbá dání. Bẹ́ẹ̀ náà ni mo ń bá gbogbo ọmọ Yorùbá ṣe ní òtítọ́ àti ní òdodo tí wọ́n gbé ìjàgbá Yorùbá dání. Mo jẹ́ gẹ́gẹ́ bí lára àwọn kan tí ó jẹ́ bí ìránṣẹ́ fún Yorùbá nation struggle wa fún self-determination àti emancipation of our people. Mo tún kí yín lẹ́ẹ̀kan sí wípé lágbára Elédùmarè a ní fi ọmọ Yorùbá kankan ṣàwátì nínú ìjàgbára yìí láti gba Yorùbá nation kó nínú oko ẹrú. Elédùmarè á gbà fún wa. Ó dà ẹ ṣé gan ni bàbá wa. Èmi náà ti gbé nǹkan sétí mo dẹ̀ rí pé ó dà ń pé ohùn yẹn ó jáde díẹ̀ but àwa mọ̀ bóyá àwọn tó ń gbọ́ wa nílé àwọn náà máa gbọ́ wa dáadáa. Ẹ jọ̀ọ́ tí ẹ bá ti ń wọlé ẹ bá wa jẹ́ ká mọ̀ bóyá ẹ ń gbọ́ bàbá wa tí wọ́n ṣẹ̀ bá wa sọ̀rọ̀ tán nísìn nítorí in tó fẹ́ bá wa sọ lálẹ́ yìí in tá máa kọ́ ẹ̀kọ́ rẹpẹtẹ nínú ẹ̀ ni bí dẹ̀ ti ṣe sọ
ó ṣe kókó ó ṣe pàtàkì pé kí àwọn ọmọ káàárọ̀ òjíire kí ẹ gbọ́ wa. Orúkọ tèmi ò ní yípadà, òun náà ni Ọláyọmí Kóìkì tí gbogbo yín mọ̀ sí KOIKIMEDIA. Èní ni 26th of August 2022 and the topic tí a fẹ́ sọ̀rọ̀ lé lórí lálẹ́ yìí, the state of the Yoruba nation in contemporarily already expired one Nigeria, the way forward. Kí a tó wá play orin wa lẹ́ẹ̀kan sí wọ́n ní volume yẹn ó lò, èmi náà rí bẹ́ẹ̀, so bóyá bàbá wa bí ẹ máa yọ earpiece yẹn ni kẹ́ sọ̀rọ̀ sínú ẹ̀ without the earpiece kátẹ̀ kọ́kọ́ wò bóyá yẹn máa dúró díẹ̀. mo ti yọ earpiece kó mi ò lo earpiece, mo ń sọ̀rọ̀ directly sí through phone yẹn sì ni mo ti yọ earpiece kó mi ò lo earpiece. Ok, ẹ ti yọ earpiece yẹn kúrò. Bẹ́ẹ̀ni mo ti yọ earpiece kúrò, yes. Okay, what might happen is since tí a tẹ̀ need láti rí ojú yín tí kò necessary, maybe I might have to call you on the WhatsApp because tá a bá ti wọnú ètò yìí lọ ó máa ṣe díẹ̀ tí àwọn èèyàn bá lọ gbọ́ gbogbo tẹ́ fẹ́ bá wa sọ, torí èmi kọ́ lẹ fẹ́ bá sọ̀rọ̀, ẹ fẹ́ bá àwọn tó ń pera wọn ní wọ́n Nàìjíríà sọ̀rọ̀, bẹ́ẹ̀ lẹ fẹ́ bá àwọn ọmọ Yorùbá náà sọ̀rọ̀. So what we might have to do, we can hear you loud and clear. Ṣé ẹ̀ ń gbọ́ ará bàbá wa náà tí wọ́n ń bá wa sọ̀rọ̀, ǹjẹ́ ẹ̀ ń gbọ́ wọn dáadáa ká tó máa tẹ̀síwájú? Ìyẹn ló ṣe kókó. While we are doing that, ẹ jẹ́ ká play anthem wa and then we come back to that. Once again, a very good evening, and this program will be in mixture of Yoruba and English language, and like I said, welcome to the program. I think we might probably switch from the Zoom because, to be honest, I can hardly hear my guest. But that does not mean that there is no other option. We always have different options, even if I have to call him direct. So, Babawa Intermasheni Kwe, I'm going to call you via the WhatsApp line, and Okay. you might have to come off the Zoom so that we can have that conversation properly, tonight. So what I'm doing right now, WhatsApp line. So you can come off temporarily. We will still have the screen as it is. I'm going to share the link with you. But for now, let me try and call you on the WhatsApp line so that we can have, this conversation properly. But for now, mo kí gbogbo wa pátápátá níbikíbi tí ẹ bá ti ń gbọ́ wa tí ẹ dẹ̀ ti ń wò wá. A dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo ọmọ Yorùbá lẹ́ẹ̀kan sí. Let's call our guest on the WhatsApp line and let's see if that will be much better. While we are doing that, I will just continue and say, mo kí gbogbo wa lẹ́ẹ̀kan sí níbikíbi tí ẹ ti darapọ̀ mọ́ wa. Àtẹ̀yin tẹ́ wà nílé, àtẹ̀yin tẹ́ wà ní ẹ̀yìn odi. You can exit the Zoom platform, my guest, while I can hear you right here now.
And now let's see if it's much better now. Hello, Babawa. Okay. Oda, I think it's far much better now. You don't have to be in the Zoom anymore. It's not necessary. You can exit the Zoom and I will just take control from my end here. Thank you so much for joining us on this live transmission. It is going to be an interesting night because you have a lot to share with us. And the reason that is because you believe in something as a lot of Yoruba people believe. Lákọ̀ọ́kọ́, kí ló jẹ́ tó jẹ́ pé topic tá a fẹ́ sọ̀rọ̀ lé lórí, how is it important to the Yoruba people and àtàwọn tó kì í ṣọmọ Yorùbá? Let's talk about that before we go into the topic. Mo kí gbogbo ọmọ Yorùbá lẹ́ẹ̀kan sí i. Ìpàtàkì tó fi jẹ́ wípé aláti sọ̀rọ̀ lórí topic tàmúlálẹ̀ yìí ni wípé àsìkò ti tó ó dẹ̀ ti yá kí gbogbo ọmọ Yorùbá wọ́n gbáradì nítorí pé orílẹ̀-èdè Yorùbá ti dé ó ti gbòmìnira. In principle, we are now a nation. Nǹkan tá à ń dúró dè ní the open practical declaration for our sovereignty to be restored back to us. The sovereignty that was stolen by the British mischievously and handed over to a concept of Nigeria that is very strange to our totality as a people. So ìyẹn la fẹ́ sọ̀rọ̀ lé lálẹ́ yìí. Níbi tíṣẹ́ ti dé, akitiyan táwọn leaders wa ti ṣe, ìgbìyànjú tí gbogbo ọmọ kóòtù òjìrè ti ṣe. Hello? À ń gbọ́ yín, ẹ máa sọ̀rọ̀ lọ. Gbogbo ìgbìyànjú tí ọmọ kóòtù òjìrè ti ṣe àti ibi tá a wá gbogbo ẹ̀ tá a kó gbogbo ẹ̀ sí, òun ló wá jọmọ wípé ní orílẹ̀-èdè kóòtù lórílẹ̀-èdè amúnisìn tó ń pè ní location 419 tá a wà lénìí. Kí ni nǹkan tá à ń wá fún òmìnira wa àti wípé kí ni àjálù táwọn ọmọ Yorùbá ń rí ní Nàìjíríà ń sìn tá a bá compare papọ̀ ká fi ojú inú wo wípé ṣé òpù wà ṣá fáwọn tó ń sọ wípé election ló kàn, ṣé òpù wà ṣá fáwọn tó ń sọ wípé ká ìfún Nàìjíríà ní time, ṣé òpù wà fáwọn èèyàn wa, fáwọn èèyàn àwọn kan tó ń sọ wípé restructuring ló kàn. Ọmọ Yorùbá ó ń lose dive ní apart my neighbor politics tí ò wá jẹ́ wípé ọmọ Yorùbá ò ní láàrin mọ́ tá àti ẹ̀mọ́ bí tá à ń lọ tó wá jẹ́ wípé nísìnyí tó yẹ pé Ọlọ́run tó wá fún wa ní orí bí orílẹ̀-èdè tiwa tó lè jẹ́ pé báwọn kan jẹ́ sọ pé Nàìjíríà máa dáa bẹ́ẹ̀ náà ló ń worst sí ẹ̀yin náà wo bí Nàìjíríà ṣe rí náà ẹ wo life individual life ọmọ Yorùbá kọ̀ọ̀kan táwọn kan sọ fún wa wípé ká yìí ní sùúrù ká jẹ́ káwọn kan jẹ ààrẹ àwọn ló máa ṣe kíní kan as at the time the population wa as of today is 240 million people ní gbogbo àwọn orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Bear with us. Àkókò ti mọ̀ pé these are the problems tí ó ṣẹlẹ̀ nílé. Even though we had a Zoom link, but also we were struggling to hear his voice clearly. Let's hope we can have him back in just about a few minutes again. Yoruba is a beautiful country that we are looking forward to. But one thing is, the network in that particular geographical location is a frustrating one to so many people. But we are doing our best as we continue to engage people on the other side. Hello, ẹ̀gbọ́n sókè, à ń gbọ́ yín, ẹ ti wọlé padà. Okay, so ẹ wá wo bí tí ilé ayé ọmọ Yorùbá individually tó délé yìí ní orílẹ̀-èdè àwọn confucianist akọ̀wájọ bíi ẹranko kìnìún
hippopotamus elephant wọ́n kó wa sínú zoo kan wọ́n wá fún wa lówó kankan tó lè yẹ pé nature wa àti bọ́ọ̀mù ṣe dá wa kò wà in conformity and then sọ tipẹ́tipẹ́ wípé kí ni yóò lè work kò lè work now ẹ wá wo the most interesting thing nígbà tí òyìnbó dé àwa Yorùbá adigungbólóhùn aṣọ láàrin ara wa we fought ourselves for 16 years ká tó lọ sí kejì ká lọ sign treaty láàrin apá àtẹ̀bá àwọn àjàmọ́ àwọn British yìí náà ni wọ́n kópa nípa pé káwọn pe péjọpọ̀ àwọn ọmọ Yorùbá ní gbogbo ẹ̀yà tó wà tó jẹ́ orílẹ̀-èdè Yorùbá pé káwá sign treaty ìkírìjì pé kó má sí jà láàrin wa mọ́ as far back as 1773 1774 ni wọ́n sign ìkírìjì 1775 1776 ni wọ́n sign ìkírìjì títì yẹn wípé Yorùbá ti di nation bá ní bá wa jà mọ́ tẹ́bàdé wa wo aftermath treaty yẹn gbogbo nǹkan tó ṣẹlẹ̀ láàrin Yorùbá àtàwọn British wípé orílẹ̀-èdè ní Yorùbá treaty tó sign so as an indication pé two sovereign are entering into diplomatic relations and trade relationship kò ṣe kó bóyá wọ́n sọ aside títí pé wọ́n kó wa pọ̀ mọ́ àwọn ẹlẹ́yàmẹ̀yà yòókù tí wọ́n kó sínú ìjọba location 4 tí wọ́n kó sórí lédè location 419 now nǹkan tí àǹtí mi ń sọ for the past 6 months nígbà tá a ti get 5 billion petition yẹn wípé gbogbo àwọn nǹkan tá a ṣe ń gbà yẹn káwọn òyìnbó tó dé àti wípé pàṣẹ lágbègbè pẹ̀lú wọn kò sí ibi tá a ti sọ fún wọn pé a sì di political right wọn fún wọn pé kó wa sínú orílẹ̀-èdè kan pẹ̀lú àwọn ẹ̀yà tí ọ̀rọ̀ wọn ọ̀jọ́ ríra wa tí vision wọn ọ̀jọ́ papọ̀ tí aspiration wọn ọ̀jọ́ dọ́gba kò sígbà tí a ti sọ. so implication nǹkan tí àwọn British ṣe ni pé wọ́n test strong wa bí experiment bí kíyàn lọ sínú lab kó lọ kó àwọn chemicals kan tó yẹ kó wọ́n fi wípé àwọn lè kó papọ̀ láti fi invent new idea láti fi invent new tools or inventions òun ni wọ́n ṣe tó lè jẹ́ pé since that time tí wọ́n experiment kìíní yẹn tí di ìgbà táwa yìí implosion ló ń take place bí kí carbon dioxide àti oxygen kọ́ máa explode nínú kòtò kó gbogbo wọn sí bẹ́ẹ̀ exactly ní kìíní yẹn ṣe rí tó fi jẹ́ pé Nigeria has become an albatross Nigeria has become an Hydra monster sí gbogbo kóòtù òjìrì ìyẹn ló wá bá a dé level tí agitation yìí bẹ̀rẹ̀ after June 12 tí àwọn intelligentials wa tí wọ́n sọ wípé tíwájú bá ṣe lọ èyí ṣe padà sí with the concept of restructuring tí wọ́n champion tí expire in 2018 nígbà táwa sọ fún wọn pé táwọn ọmọ ọ̀dọ́ Yorùbá alọ́pàá lọ ṣe meeting nìbàdàn Yorùbá World Congress Conference táwọn gbogbo ọlọ́ba lọ́wọ́ àbẹ́ láti ṣe rally fún wọn pé restructuring is nothing Yorùbá wanted anymore we wanted our own sovereignty and it was widely acclaimed by all the youth that attended that conference under Yolicon láti ṣe rally yẹn gbà yẹn ní 2018 lẹ́yìn ìgbà yẹn àwọn pípọ̀ bẹ̀rẹ̀ sí pa lórí ilẹ̀ wa sá. à ń gbọ́ yín ẹ máa sọ̀rọ̀ lọ. lẹ́yìn ìgbà yẹn àwọn pípọ̀ yìí ló intensify kílẹ̀ wọn lórí ilẹ̀ wa tó lè sí ó tó gẹ́ rally ní Ọjọ́ta àti gbogbo state capital nílẹ̀ Yorùbá táwọn leaders wa under Yorùbá World Congress tó ṣe ó tó gẹ́ rally wípé ó tó pé tí wọ́n bá ti resolve killings yìí the next thing that machine we are calling on the United Nations that Yorùbá shall become a nation not violently we are not going to take count that we are going to become a nation and step forward láti gbà yẹn ní momentum gbogbo activities towards kí Yorùbá dá dúró ló ti build up tó ń lọ lẹ́kọ̀ọ́ máa ń lókòrèkòrè ìgbà yẹn náà ni olóyè Sunday Igboho náà dìde after tí Yorùbá World Congress under bàbá wa ọ̀jọ̀gbọ́n Professor Adébájá Akíntóyè àti gbogbo àwọn leaders káàkiri gbogbo àgbáyé tí wọ́n ti rí pé kò Yorùbá ò ní future mọ́ lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà pé alátidádúró ni tẹ́wọ́n wá wò ó láti gbà yẹn sí gbogbo rally tá a ṣe káàkiri gbogbo àwọn ìpínlẹ̀ tó wà lórílẹ̀-èdè Yorùbá láti Ìbàdàn lọ sí Ẹ̀gbá lọ sí Ìjẹ̀bú lọ sí Ìpókíà lọ sí Èkìtì lọ sí Ọ̀ṣun lọ sí Oǹdó lọ sí Kwara gbogbo àwọn rally táwọn Yorùbá citizens tó ṣe gbogbo ẹ̀ wọ́n jọ mọ́ wípé àsìkò ti tó yẹ káwọn ọmọládé kọ́ ṣèjọba tiwọn kọ́ lórí economy tiwọn kọ́ ní currency tiwọn kọ́ ní national team tiwọn kọ́ secure landscape wọn territory wọn tiwọn pẹ̀lú ìjọba tiwọn gbogbo àwọn akitiyan yẹn lóríṣiríṣi bẹ́ẹ̀ ló wá dé àsìkò tí àwọn èèyàn wá fi wá lọ sí United Nations pẹ̀lú gbogbo first major tá a ṣe fún wọn ò gbọ́ àfẹ́ United constitution wípé pé the Sovereign National Congress wọn ò ṣe so àsìkò yìí nǹkan tá à ń tẹ́ láti ṣe òṣèré pé bóyá a fẹ́ lọ sógun kíní sovereignty wa tí Britain gbà lọ́wọ́ wa wọ́n ṣe bá wa lórílẹ̀-èdè wa nínú ààyè wa ìṣe wa
Tàti agreement láàrin ara wa gẹ́gẹ́ bí ọmọ kóòtù òjìrì there's a treaty tó unite gbogbo wa papọ̀ gẹ́gẹ́ bí orílẹ̀-èdè under gbogbo àwọn traditional institutions wa àti customary laws wa òun la fẹ́ padà sí through the declaration of independence tó ń bọ̀ ní ọdún yìí kọ́dún tó parí láti ṣe ọlọ́run Èdùmàrè. So gbogbo àwọn àjálù tí àwọn Yorùbá ń lu Nàìjíríà ń sìn ó ti tó gẹ́ àdábà ní pé ká fọwọ́sowọ́pọ̀ pẹ̀lú àwọn tó ń pa pé ká fáwọn Nàìjíríà láìpẹ́ sí ìlẹ̀gbẹ́ afẹ́ elongate sọ́fìn wa lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà ni afẹ́ àdẹ̀wò àwọn ọmọ wa ń sìn àwọn wa ti ń bẹ̀rẹ̀ fẹ́lẹ̀ tó things lọ́wọ́ àwọn bàbá wọn pé wọ́n fẹ́ explanation ní kórèkórè explanation tó kù sí ní àwọn àtàlẹ́ fún wọn wípé ká gẹ́ẹ̀tì orílẹ̀‐èdè Yorùbá tó dẹ̀ ti ń bọ̀ lọ́dún yìí. So mo fẹ́ kí gbogbo ọmọ kóòtù òjìrì kan gbáradì kan dira èyí tó ní báìbù tó bá ní báìbù kó gbé báìbù ẹ̀dá ní kó tún gbé lọ́gí sẹ́gbẹ̀ẹ́ èyí tó bá ní kùrán kó gbé kùrán ẹ̀dá ní kó tún gbé lọ́gí sẹ́gbẹ̀ẹ́ àti kó ti dé gbogbo nǹkan tá a bá ní láti fi lọ dira ta lọ dira mega rally tó ń bọ̀ is the last rally tá a máa ṣe láti fi jẹ́ kí gbogbo àgbáyé mọ̀ pé Yorùbá àti lọ àṣẹ Nàìjíríà mọ́. So mo fẹ́ kó dá gbogbo ọmọ kóòtù òjìrì lójú wípé gbogbo àwọn media organizations wa tí wọ́n ń ṣe ètò lóríṣiríṣi lórí ọ̀rọ̀ declaration tó ń bọ̀ yìí àti wípé mega rally yẹn is going to be unprecedented mega rally. So gbogbo ọmọ ìgbà tó máa ń gbọ́ ẹ gbáradì ẹ má bẹ̀rù ẹ má fòyà wọn ò ní fi ẹnì kankan wá ṣàwátì àní fojú sunkún ẹnì kankan ẹ make up mind yìí pé àsìkò tó láti lọ. Màá sọ àwọn history kan fún yín nígbà tí Czechoslovakia máa lọ àwọn superstructure wà ní Czechoslovakia sọ wípé kọ́kọ́ pé àwọn tó pin ìpàdé pé káwọn pín Czech àti Slovak sí méjì sovereign state pé wọ́n commit treason kò sí ọ̀tọ̀ tó mọ́ treason sí Nàìjíríà ti expire àwọn tó ní ilẹ̀ wọn àwọn tó ní àṣà wọn àwọn tó ní culture wọn àwọn tó ní bó ti ṣe ṣe ìjọba wọn kó ìbò tó dé láwọn fẹ́ padà síbi táwọn ṣe wà kò ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ́ẹ̀ and nígbà táwọn leaders wa lọ sí United Nations tó lọ ṣe series of presentations tó lọ pé àwọn international diplomats àlàyé yìí ló ṣe fún wọn gbogbo orílẹ̀-èdè ni wá pé a kì í ṣe ẹ̀yà a kì í ṣe tribe orílẹ̀-èdè ni wá nation indigenous nation ni wá a ti níjọba for so many hundreds of years kó ìbò tó dé and gbogbo àwọn evidences làwọn leaders wa present they presented this to all Yoruba nation wọ́n ti accepted wọ́n ti gbé tòótọ́ ni pé orílẹ̀-èdè ni Yorùbá. So gbogbo àwọn akókò tó jíire níbikíbi tá a bá wà àwọn instructions táwọn èèyàn wa máa ń fún wa gbogbo ọ̀nà tó bá ní ká gbà gbogbo ọ̀tọ̀ àwọn tó tẹ̀ wá tó bá ní ká lò ẹ jẹ́ ká lọ proactively ẹ jẹ́ ká lọ prepare. We are leaving Nigeria and no force on earth can stop us and we have not declared war we are not going to war we are just living. Once tábà ti ṣe mẹ́gà yẹn gbogbo ìwájáde ká ṣe mẹ́gà yẹn gbogbo ayé rí pé tòótọ́ gbogbo táwọn olórí àwọn ẹgbẹ́ àwọn sọ ní UN pé tòótọ́ ni pé tòótọ́ àwọn gbogbo yìí rẹ́dí láti dákúrò pàtẹ́ ti lọ́nà so ìyẹn ni mo fẹ́ kí gbogbo ọmọ Yorùbá tẹ́ gbogbo lálẹ́ yìí ẹ wo ASUU how many years lọ́mọ ti wà nílé ẹ wo NNPC crude oil wọ́n ta crude oil owó wo ni security wa wọ́n ti wà mú ilẹ̀ wa tí mo ní helicopter wa ń gbóúnjẹ fún wọn lórí ilẹ̀ tiwa bàbá tiwa wọ́n ti sọ gbogbo wa di military camp fún àwọn ojoojúmọ́ náà ń wọlé gbogbo ọ̀nà láti protect ara gbogbo ẹ̀ náà frustrate ẹ̀wọ̀n Àmọ̀tẹ́kùn tó set up is not effective because it's not in the hands of the leadership of the Yoruba nation àwọn substructure wọn ló ń control ẹ̀. So we need to be proactive we need to be determined we need to make that result pé a máa lọ so kọ́ wọn ìbádọ́kàlù tó gbàgbà wọn lè fi ṣàbà ẹ lọ gbé ilẹ̀ babaláwa under customary law government customary law principles we have the right to defend ourselves gbogbo tá a bá tó láti fi ṣe òwò akíkanjú ẹ lọ gẹ̀ẹ́tì ẹ̀ fẹ́kì àti indigenous ni o àti western ni o whatever resources and logistics you can lay your hands on for effective control of our territory for effective protection of our territory for effective safeguarding of our people's life o ti di ọ̀nà pé aláti ṣe gbọ́dọ̀ fòyà ọmọ aládé ni wá ilẹ̀ bàbá wa ni. So you cannot on the basis of one constitute papọ̀ under a fraudulent superstructure agreement káwá gbà bẹ́ẹ̀ when we are dying every day. Now I talk with it most times say engage àwọn Yorùbá the election time for October how many percent of Yoruba people that will be taken out of poverty how many percent of Yoruba people life will be safeguarded. Now how much money they might not say security if eventually you have one of them as a vice president they are going to use all the money in the national treasury to start settling the criminal element they set up to constitute an injury to the development of indigenous nations in the country. For how long are we going to wait for that? For how long Chati have got only a plan for what is Sudan Abuja say? Those of them to overthrow Abuja and install their caliphate superstructure. When the Nigerian army and the other security agencies will have capitulated to the leadership of those terrorists that will eventually be planned to take over the government. Kill specialty Abashele. Abi ọmọ wa tó lọ sí kúti oníṣẹ́. Àbá ọmọ ogun wa tó ti dolóṣó. Àbí economy Nigeria tó ti kú pátápátá. We are talking about building the Yoruba nation from the scratch.
within a nation that can serve the people, the Yoruba people themselves, within a nation that can be a rallying place, a place of refuge, anywhere we are in the world, we have a place we can call our own. Iye KOKORO ṣe kókó sí. So gbogbo ọmọ kóòtù òjì rè mò ń bẹ̀ orúkọ Ọlọ́run Adigun Makanjuola ló bá yín sọ̀rọ̀ messenger Yorùbá nation fáwọn leaders wa àtàwọn media platforms ló ń bẹ̀ ẹ jẹ́ aṣọ ọmọ akin. We cannot control like this. The most interesting thing is wípé ẹ̀rọ population wa we are over 780 million people. Taba maximize the population of Yoruba àtàwọn tó wà pé àti àtàwọn tó we are more than over 130 million people. Very great with a thriving civilization. For time in antiquity, Latin war, over 13,000 years Yoruba have existed. From as far back as the Stone Age era. What then wouldn't we have our own sovereignty? Which it is inevitable that it must be declared this year. What are we waiting for? They were all Jewish people. I can remember during the First and Second World War, how the Jewish world were rallying around that there's a need for them to have a sovereign home where they can have as a place of refuge, where they can launch the Jewish ingenuity to the world. We cannot see it now. Usually it's a sovereign state. We can have all the Jewish people all over the world, wherever they are, whether they are Jewish, American, Russian Jew, whether they are Brazilian Jew, whatever Jew, making a remarkable contribution to world civilization in terms of science and technology, and having more value to knowledge, but knowledge generally, universally. So, Nigeria has become an integral positive, negative wheel of progress to what we as people can become. If the Jewish have the DNA of intellectual invisibility to do all what they feel they can do, serving as an instrument of having the hegemony control over the global system, we look back and quality replicate similar things because we have similar capability such as the Jewish people, the Jewish nation. So, what we are trying to do is not treason. And reclaiming back what the British took away from us. We have no business with any tribe in Nigeria. Consider whatever they take to, they can do their own territory. What we want to do in our own territory, according to the mandate we are going from the United Nations, is for us to reclaim back our indigenous nationhood. To restore back our sovereign indigenous nationhood. That is what we are working for. And that is what we are trying to do. And that we've been working for so many years. These are what many Yorubas have contributed their resources to. And they are going to contribute their time and energies. These are what our people in diaspora and everywhere in the world, even those at home here, are going to risk their life for. So, it is time for us to become courageous in the midst of nothing to fear. So, ẹ ṣé gan ni bàbá wa Makanjuola Adigun fún àsìkò tí ẹ gbà wá láyè pé kí a gbé yín wá kí ẹ wá bá wa sọ̀rọ̀. Àìtẹ́ tí wọ inú agbami ètò a ṣẹ̀ṣẹ̀ mú díẹ̀díẹ̀ ni. Ẹ jẹ́ ká padà ká wo àkọlé interface sọ̀rọ̀ lé lórí lénìí. The state of the Yoruba nation in contemporarily already expired one Nigeria. Ká tó tẹ̀ débi way forward. Báwo la ṣe mọ̀ pé Nàìjíríà ti expire? Kí làwọn indices pé Nàìjíríà ti expire? Kí a tó wá lè máa sọ the contemporarily Yoruba people tó wà nínú ẹ̀ gangan. Elétò ìṣègùn mo dúpẹ́ tẹ bá wo international law gbogbo contraption tí àwọn òyìnbó dálẹ̀ by the end of First World War tẹ bá wo àwọn nǹkan tó pè ní nation state system tẹ bá wo àwọn countries tó wà London League of Nations their population is not up to those who are members of United Nations. About 50 nations no meet to form United Nations after the Second World War. Tẹ bá wo total population àwọn tó wà London UN system currently there are over 213 or thereabout of countries that have become members of United Nations. Now, mo fẹ́ bèrè lọ́wọ́ àwọn èèyàn wa àwọn other nations tó emerge from tó dé pé gbà tí UN bẹ̀rẹ̀ 15 of the bẹ̀rẹ̀ together they are over 200 and something minimally. Níbo làwọn nations yẹn ti wá? Did they fall from heaven? Are they not part of the old order which international law allow for them to assert themselves to become free? In Cotton Co, London, Nigeria, the amalgamation have expired as far back as 2014, 12 a.m. No, expire. Because what we had, the agreement the British came with was that there was no direct alliance, there was no direct written agreement between us and any of the nationalities to make Dwapelu. The alliance we had was between what the treaty the British imposed was for trade and not for amalgamation. So the idea we were co mischievously to create Nigeria was ab initio null and void. Now, the culture also for 100 years, if a marriage have existed for 100 years, and there is no form of organic unity, there's no form of natural attempt to unify it.
that what we've been having a clash of civilization and crisis. It now beholds on any interested party to approach the country and match them with those with inferior civilization, for them to assert themselves to right to self-determination. This is what is called the Indigenous right to self-determination, passed by the UN General Assembly on September 17, 2007, which was Olusegun, the then Secretary of the United Nations, Kofi Annan worked for. That Africans who are mostly affected by the gross injustices and inequality and draconian policies of colonialism can actually use this law. The intelligentsias among the various nationalities can use this law to reorganize their people and create an avenue for them to get themselves the link from such ugly arrangements, those tribalistic arrangements which the British imposed to further their own nest, their new colonial agenda. So the law that created Nigeria was the British Act of 1913. The British Act, the Act 1913 under Lord Court. Lord Court got the recommendation of Lord Lugard that the North does not have the capacity, in local ramifications, to stand on their own. That the British government were running a deficit in managing the North, and that the South were making surplus resources, surplus dividends for the British government, and that was the primary objective and the reasons why the amalgamation was orchestrated by the colonial government, so that the resources that come from the South will be run to cushion the effect of deficit the British government were getting from the North. So from the beginning, the British government have created a lacuna that two separate civilizations or a multicultural civilizations are now about to be mischievously be erected as a singular pillar, which can never stand. So contradictions here, at which there was no organic consensus, there was no referendum. When the amalgamation was done, there was no referendum between the peoples of the North and the South divide that they should march to a nation forever. What they had was the act of the British Parliament that gave Lord Lugard the mandate by 1st of January 1914 to march the two colonies together. And if you observe, now we observe the Constitutional Conference standing from 1914 Nigerian Conference, the Nigerian Conference, to that of 1922, the Clifford Constitution, to that of Richard, and to that of Richard and Borden and Richard, respectively, to that of Mafasin, Letitin, and the rest. Everybody, those constitutions does not take cognizance of the right of indigenous people of having that independent mind to say this is how they want their area to be, this is how they want their life to be. So what they just did was a caricature. It was more or less like a decree that intended to force water to become wine or to transform a river into becoming a sea, which is practically not possible. So what are contradictions here? There was no universal acceptable democratic legal framework for the British to have created Nigeria and for that Nigerian concept to have remained to today. So every successive constitution, right from the conference they had in Britain, which is the London Conference of 1956 to 1957, to the one they had in 1959, down to as a fallout of the 1950 Ibadan Conference that they have. Contradictions logically. If there's anything Awolowo regretted and his lieutenant not to have done is not to have followed the footsteps of Southern Cameroon that pulled out of the Nigerian Federation in 1961 under the NCNC arrangement, which the Nigerian Council of Cameroon, which was a political party that was dominant, that came out as the offshoot of what the NNPP created by about Macaulay in 1923. So everybody could work. It can, and there was no legality for Nigeria to remain as one. But a constitution is not imposed here. A constitution imposed by the internal colonial masters to continue to appropriate the resources of indigenous people and also to devise a mechanism to hold them down by the buying of the gun. So there is no a nation. You build a nation of democratic consensus that emanated from the will of the people as reflected in their indigenous originality. All these things does not exist at all. So that we are going ahead with the Yoruba nation is because the UN have seen all these facts. They have seen all this reality and presentation by those who champion the cause in diaspora to present all these facts and figures and the legitimacy of our cause to the world apex body, that all what the British have done and the consequent Nigerian government from 1960 to now are all what we refer to as draconian and neo-colonial illicit approach to destroy the indigenous nations. And that is what we will not allow, and that's why we're moving quickly for us to have our sovereignty. We stop back to us before the end of this year.
ẹ tó ṣé sà. ẹ ṣe gan ni lẹ́ẹ̀kan sí fún gbogbo ọmọ Yorùbá pátápátá àsìkò tó kí a gbọ́dọ̀ máa gbóhùn sókè ní gbogbo ibi tí ọmọ Yorùbá bá wà. Amẹ́ríkà ló wà ní, Thailand ló wà ní, Japan ló wà ní, South Africa ló wà ní, Togo ló wà ní, ilẹ̀ Yorùbá ló wà ní. Gbogbo ibi tí a bá ti lè máa ṣe engagement tí a ti máa bára wa polongo, tá ti máa sọ̀rọ̀, tá ti máa lára wa lóye, òun ni ká máa jọ jókòó. Irú àwọn ìjókòó bẹ́ẹ̀ òun ló ṣe kókó. A dẹ̀ dúpẹ́ fún gbogbo ọmọ Yorùbá tó ń ṣiṣẹ́ takuntakun nílé àti lóko. Bàbá wa bí ẹ ṣe ti ń bá wa sọ̀rọ̀ yẹn lọ, inú mi ń dùn nítorí pé àwọn nǹkan tẹ́ ń sọ, àwọn nǹkan tó yẹ ká mọ̀ náà ni. In tí mo fẹ́ kẹ́ wá bá wa ṣe àlàyé ẹ̀ dáadáa. Nígbà tí àwa kan ní a fẹ́ lọ, àwọn kan ní àìtí rẹ́dì pé ká má àìtí lọ. Ẹ ti sọ fún wa pé Nàìjíríà already expired one nation, Nigeria is already expired. But àwọn ọmọ Yorùbá tó ń sọ pé ká má àìtí gbégbésẹ̀ àti lọ ní wákàtí lásìkò yìí, kí lẹ máa bá wa ṣàlàyé fún wọn lẹ́ẹ̀kan sí a kí gbogbo àwọn tó ti wà lórí ìjókòó. Bàbá wa Adigun Makanjuola tí mo fi tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ dárúkọ, àwọn ni wọ́n ti ń bá wa sọ̀rọ̀ láti bíi wákàtí díẹ̀ nísìnyí. Ẹ já padà ká tún gbọ́hùn wọn sí. Ẹ ṣé ẹ̀yin ọmọ Yorùbá lágbàáyé, mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín pé ẹ fi àyè sílẹ̀ láti gbọ́ ọ̀rọ̀ tá à ń sọ lálẹ́ yìí tó jẹ́ ọ̀rọ̀ pàtàkì tó tọ́mọ́ òmìnira ilẹ̀ Yorùbá. Ẹ sà, mo fẹ́ elétùú ẹ̀yin náà mọ̀ wípé nígbà tí Mósè tó máa kọ́ àwọn ọmọ Ísírẹ́lì kúrò ní ilé Fẹ́rù ní Egypt, àwọn kan rí fóòtù pé irọ́ o pé ìyà táwọn lẹ́wù ìyà àti pé wọ́n ṣe ọ̀pẹ́sà àwọn èèyàn tí wọ́n sì tí ó kọ́ àwọn bu àwọn ọmọ aládé tó fún wa lẹ́wù addiction was to Egypt. It's like the hands of the Egyptians. The mind of the move away from activity. Mo fẹ́ kọ́ tòjú rẹ̀ ẹ̀bí sẹ́la àwọn tó wọ́n kí etí dáàzọ yìí kò sí ìwé ṣe o. Àkókò ti mọ̀ pé ìjọba location 9 òun ló ń fa gbogbo ntí technology ń dàbí ìgbà tó jẹ́ pé ntí kò ń ṣiṣẹ́ rárá ni torí pé ibi tó wà lẹ́yìn ìgbà tí a bá gba orílẹ̀-èdè wa délẹ̀, a máa make sure pé ìta máa kọ́kọ́ ṣiṣẹ́ ni pé human right ni pé íńtánẹ́ẹ̀tì gbọ́dọ̀ máa ṣiṣẹ́ ní gbogbo ilẹ̀ Yorùbá fún information àti gbogbo oríṣiríṣi nǹkan míì tí ó máa wúlò fún. Nígbà tá a ṣe ń dúró fún kí bàbá wa kó darapọ̀, a ti set up Zoom náà, but a rí i pé ohùn wọn kò jáde gẹ́rẹ́ bí a ṣe fẹ́ lórí Zoom, but a rí i pé ìyẹn la ṣe tún ní ká gbé wá sórí WhatsApp call. But while we are waiting, and hopefully, let's see, I guess he's still with me on the Zoom. Ẹ jẹ́ ká kàn tún wo Zoom yẹn bí a máa gbọ́ wọn ní orí Zoom. Hello bàbá wa, ṣé ẹ̀ ń gbọ́ wa ní orí Zoom yẹn? Let me ask him to unmute. Once again, bear with us. These are the so many reasons why we should not stay longer more than today to get the hell out of Nigeria that has expired already. Waki Gbogbo from wherever you're watching us, I say good evening and welcome to the live transmission. Today, the 26th of August, 2022. 8:53 p.m. local time from London. Bàbá wa tí a ṣe ń dúró pé kí a gbóhùn wọn padà, ẹ jẹ́ ká túbọ̀ ṣe sùúrù nítorí pé bíyàn bá ń bá àwọn ará ilé sọ̀rọ̀, a máa ṣe sùúrù ni, because technology tí ó dàbí in tó mẹ́hẹ kò jẹ́ kó rí bẹ́ẹ̀. While we are waiting, a dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo ẹ̀yin tí ẹ ti darapọ̀ mọ́ wa. We hope the line will continue to be much better as we go into it. Once again, gbogbo ẹni tó bá tí mọ̀ pé wọ́n fowó sínú òmìnira Yorùbá 2022 security account, ẹ bá wa lọ bu ọwọ́ lù. Bẹ́ẹ̀ ni gbogbo ẹ̀yin tí ẹ bá tí gbọ́ pé àwọn YSDM, they have a new website that you can also go
and I'll be giving you all the details and information. We're still struggling to get the connection back. Àmọ́ bóyá iná mọ̀nàmọ́ná ló lọ lọ́dọ̀ wọn lọ́hùn àbí ìdí kan sí ìdí kejì. Ẹ jẹ́ ká máa rántí pé bó ṣe ń wù àwa pé kí kan máa ṣiṣẹ́ níbí, ó wù àwọn tó wà nílé náà bẹ́ẹ̀. But as I always say, Nigeria is one of the most contracted places that you can ever think of in the world. Tí kò bá rí bẹ́ẹ̀ ni, àwọn kan á kúrò ní Nàìjíríà, wọn náà fi máa ṣèpàdé ní London. Ṣé London wá jẹ́ gẹ́gẹ́ bí kíni? Ṣé London ni ó yẹ kó ti máa ṣerú àwọn pàdé bẹ́ẹ̀? It shows how these terrible people that you call your leaders have manipulated you for a very long time. Like I said, we're still struggling to get him back on the line, and we hope it will become much better. Gbogbo èyí tí ẹ wá ń gbìyànjú lọ́tùn lósì tó bá máa fi di ọ̀la, ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìgbésẹ̀ ló ń bọ̀ lọ́la. Àkọ́kọ́ níbẹ̀, wá ìta bá ṣe intro pé kí a rí bàbá wa bá sọ̀rọ̀ padà. Let me quickly tell you some of the activities that is expected in the next couple of days, especially tomorrow, where it is all happening. Ó máa ṣẹlẹ̀ ní ìlú Ìbàdàn ní ọ̀la yìí. Ó máa ṣẹlẹ̀ ní ìlú Ìlaró ní ọ̀la yìí fún gbogbo ọmọ Yorùbá pátápátá tí ẹ bá wà available, tí ẹ bá lè darapọ̀ mọ́ wọn. Àwòrán tí ẹ̀ ń wò níwájú yìí, òun ni ti Ìlaró movement tí ó ń bọ̀ lọ́la. Ẹ jọ̀ọ́, ẹni bá lè sọ́pọ́tì àwọn ọmọ wa tó ń jáde lọ́la, ẹ pe nọ́mbà tí ẹ̀ ń rí yẹn. Àwa ti gbìyànjú níwọ̀nba táwa lè ṣe lọ́dọ̀ tiwa, kí ọmọ Yorùbá náà ẹ gbìyànjú ìtẹ́ bá lè ṣe. Bó bá dẹ̀ yẹ pé ẹ fẹ́ rán wa sí wọn náà ni, ẹ jẹ́ ká mọ̀. A ti fún wọn ní flag 50 pieces tí wọ́n máa lò ní ọ̀la. Kò tó nǹkan kan. Wọ́n ní ó fún mi kò tó kinní kan ni. So a ti fún wọn ní 50. A dẹ̀ ti support wọn pẹ̀lú media wa tó máa wà on the ground láti cover event yẹn ní ọ̀la lágbára Elédùmarè. Bí yẹn ṣe máa kọ́kọ́ wáyé nìyẹn. Bẹ́ẹ̀ náà, àwọn tí àwa ọmọ Yorùbá àjìjàǹgbara, ọ̀tá wa ló máa kúkú kú o. Àwa la máa yè torí pé àwa ò ní kú fún ìtagbédání. Gbogbo ẹni tó bá dẹ̀ ń roko sí gbogbo ọmọ Yorùbá tó ń gbé ìgbésẹ̀ pé kíran Yorùbá kó kúrò nínú oko ẹrú, àwa sọ fún Ọlọ́run Elédùmarè pé kí Ọlọ́run kó mọ ohun tó máa ṣe fún wọn. Internet must be revolutionized side by side with library, freedom of humanity and sanity of independence, especially on the foreign policy history to destroy and share Yoruba life. Ẹ jẹ́ ká máa rántí pé bí àti bàbá wa ti padà wá, ẹ ṣé gan ni bàbá wa, mo mọ̀ pé kò ń ṣẹjọ́ yín o, ẹjọ́ ìlú tí a sì jọ wà nínú ẹ̀ ni. Lẹ́yìn ìgbà tí a bá ti dá dúró tán, human right ni pé tó bá ní internet, ẹ má bínú, ẹ fún mi ní 1 second. Gbogbo ẹni tó ń wo àwọn ọmọ Yorùbá jìjàǹgbara ọ̀tá kú àwáyè nílùú Ìbàdàn ló máa ti ṣẹlẹ̀ lọ́la, nígbà tí àwọn bàbá wa àrólé 1010 èmi àti wọ́n ti sọ̀rọ̀. Bẹ́ẹ̀ a ti fi flag ránṣẹ́ sáwọn náà fún gbogbo àwọn tó máa jáde lọ́la níwọ̀nba tí agbára wa ká. Ẹ káàbọ̀ sórí ètò padà bàbá wa Makanjuola Adigun. Ẹ ṣé gan tí ẹ darapọ̀ mọ́ wa lórí ètò tálẹ́ yìí. Ẹ já gbóhùn yín padà. Ẹ ṣé, ẹ má bínú pé nẹ́tíwọ̀kì yẹn ló fa ìfàsẹ́yìn díẹ̀. Àbínú. Mo fẹ́ kí bí àlàyé tí mò ń ṣe lọ lẹ́kùnrẹ́rẹ́ lẹ́ẹ̀kan nípa wípé àwọn ọmọ Yorùbá kan tó ń sọ wípé Nàìjíríà yìí máa dáa, so pé kò ní ìpè ká ní Yorùbá sovereign Yorùbá nation. Mo fẹ́ fi àsìkò yìí ṣàlàyé fún wọn wípé àsìkò tí wọ́n lè ṣe yẹn ti kọjá. Nígbà tó ń pariwo restructuring, ká ní pé wọ́n ti restructuring gbà yẹn ni kò ní wà easy fún wa láti sọ pé a fẹ́ lọ. But call for restructuring ti expire. Even pé wọ́n yìí gbọ́ àwọn ní Nigeria is an insult to the natural sensibility. What are you Nigerian for? What's the end of Nigeria? What is the importance of Nigeria to the humanity within the context of the heterogeneous human population in Nigeria? Where is the airline? Where is the education? Where is the development?
Where is the scientific innovation? Where is the technological capability? And you say you are a Nigerian, a country that have already been declared out of existence by the contradictions of what they know. So what are we waiting for? When we have said we are going back to the way we were, the country has expired. We want to obey law. We want to padasi. Can you statistical value of totality of Nigeria? Yoruba in Nigeria. They are living a modest life without being corrupt, without being dubious, without cutting corners, without acting like foot soldiers, without sending their humanity away. Too sheepish compromised because they want to be Nigerian. I will share them more. Because by what is on ground, by law, by the way we were, and the inspiration of the amalgamation, we have returned back to the way we were. The way our ancestors, our forebears left us. That is where we've gone to. So, Lord, then is where you cannot build illegality or legality. The country is gone, and Yoruba nation is restored. Whether you like it or not, there is nothing you can do about it. You have to fit in. Because naturally, you're more Yoruba here. So, it's open to Yoruba. When the freedom bet, when the flag of liberty have gone up, and the children of our Maladi have been restored back to reclaim back their humanity from long years of the Holocaust, wasted 10 years of living being a meaningless Nigerian citizen. Now we are. I want to watch you go more way. To talk time, what it told law. So they want to give us a fight, and they've been giving us a fight. What in power to pay below we live about you. One feel law, one feel underdeveloped, one feel appropriate resources to long feel so let you. Our human resources cannot be tapped and used effectively for the development of our own indigenous land. So I want to know what are they talking about that? So we should be building capsule on MTA. That is gone, it's over. So we don't solve nonsense here. Nonsense don't solve. And it will make nonsense at their own level. Those who want to be free will march to the promised land. And will march like by the little marry. Anything that stands as a barrier will be crushed on the way. Because a little marry, those sanction the way we are free. So, a lot of way, they can't we want more. We go keep cheer, we be amo babi Yoruba. A lot of declare where Yoruba nation have come to be. Yoruba nation is alive. Our sovereignty have been restored. In principle, now to bring about in practical terms. So, but Ojomoju Kolomo Yoruba, our ancestors are warriors, and they get whatever they want to get. So, and we have gotten this one. So, I want to call up Basho because we are having a free sovereign Yoruba nation, and we have gotten it. And go them out to Yoruba Lara. Ilẹ̀ Yorùbá develop. Gbogbo Yorùbá níṣẹ́ lọ́wọ́. Gbogbo ọmọ nílé gbígbé. Ọmọ wa ní ọjọ́ ọ̀la tó dáa. Àwọn tó máa tún nǹkan ṣe. Tó máa tún nǹkan gbìn. Tó máa tún nǹkan dá. La máa ní ní as scientist nílẹ̀ Yorùbá. Yorùbá tọ́jú ilẹ̀ Yorùbá. Yorùbá develop ilẹ̀ Yorùbá. Gbogbo Yorùbá ní láàrin wá rí ṣe ìgbẹ́ra lè fẹ́ sí Ọlọ́run ní òtítọ́. Àní sọ pé torí pé property wà lẹ̀ Yorùbá mo lọ church. Mi sọ pé torí pé mi ò níṣẹ́ mo fẹ́ kí Allah wá fún mi níṣẹ́. Hello. Mo ń gbọ́ yín, à ń gbọ́ yín bàbá wa. Hello. À ń gbọ́ yín sẹ́, à ń gbọ́ yín, à ń gbọ́ yín. Hello. À ń gbọ́ yín bàbá, Mr. Adigun. À ń gbọ́ yín. Ṣé ẹ wà pẹ̀lú mi sà? Loud and clear, à ń gbọ́ yín dáadáa. So ṣé àlàyé yẹn tó clear sáwọn èèyàn wa nípa
tó ń gbọ́ yín kétékété àfẹ́ interrupt ni torí pé tásìkò bá tà tún béèrè béèrè. Òtútù mẹ́hẹ̀ àṣẹ íńtánẹ́ẹ̀tì ó gbọ́dọ̀ jẹ́ in tí ó máa jẹ́ priority human right nígbà tí òmìnira Yorùbá bá ti dé ọwọ́ wa tán pátápátá. A máa tún dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo ọmọ Yorùbá lẹ́ẹ̀kan sí i. Bígbà tá a bá tún dúró pé kí bàbá wa kó padà tí a bá rí wọn tún connect. Oríṣiríṣi ìgbésẹ̀ ló ń bọ̀. September ẹ máa mú ọjọ́ ró Àkúrẹ́ township ẹ máa dúró de Yorùbá Nation Exit from Nigeria rally. Ẹgbẹ́ òsókè bàbá wa Adigun Makanjuola akúkú ń gbọ́ yín lẹ́ẹ̀kan but a mọ̀ pé location 9 tí ó ti bayé jẹ́ òun ni kò jẹ́ kí ó máa lọ gẹ́rẹ́gẹ́ bó ṣe jẹ́ kó lọ. Ẹ bá gbóhùn sókè à ń gbọ́ yín o. Ọmọ ọmọdé ṣe wà ń bẹ̀ pẹ̀lú mi. À ń gbọ́ yín. Ṣé wà ń bẹ̀ pẹ̀lú wa sà? Loud and clear. Now àsìkò mo máa bẹ gbogbo ọmọ Yorùbá pé kó wọ́n ṣe akitiyan kó wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí máa gbé ètò ẹni tó bá ń ṣe pé ọ̀tà tó jọmọ Yorùbá kó fi made in Yorùbá nation sí ẹni tó bá ń tukọ̀ aṣọ kó fi made in Yorùbá nation sí gbogbo nǹkan tó bá wù tọ́lọ̀ fún wa tá à ń ṣe ẹ jẹ́ agbórílẹ̀-èdè wa láwùjẹ ẹ jẹ́ àfihàn fún gbogbo àgbáyé pé tòótọ́ àti di Yorùbá nation gbogbo nǹkan tá a bá lò tá a bá lè mọ̀ tá a lè ṣe òun ni gbogbo abẹ́dání fún ìdàgbàsókè ilẹ̀ Yorùbá. Mo fẹ́ ṣe àlàyé kan eléyìí. À ń gbọ́ yín ẹ̀gbọ́n sókè. Tẹ bá wo àwọn nǹkan kan sà. Bẹ́ẹ̀ ni. Ẹ wo nǹkan tó ń pè ní alájọbí. Alájọṣe. Alájọní. Alájọlà. Kò sí òyìnbó kankan tó kọ́ wa ní gbogbo àwọn kìíní. Àwọn bàbá ńlá wa ló ti fi ṣe àṣà wa. A máa ń ran wa lọ́wọ́ ní lórí alájọbí ni wa. So ìyẹn gangan ló máa drive quest wa láti tètè develop. Ẹ wo Norway, ẹ wo Sweden, kí ni landscape wọn, kí ni square kilometre wọn as a territory as a sovereign state, kí ni total population wọn, kí ni resources tán ní, kí ni national language wọn. Ẹ wá wò wọn, ẹ compare GDP Norway sí ti United States. They bá place on the same pedestal. Norwegians are living better than those in the US. They earn more money. Nítorí pé wọ́n wà organic. Ìkan àṣà kan lórí bàbá tí wọ́n. Wọ́n dẹ̀ fi ń ṣèjọba tí wọ́n. Wọ́n fi build educational curriculum wọn. Òun náà wọ́n fi ń ṣe alájọṣe láàrin ara wọn. Bí a ní ti ìjọba ni. Bí a ti economy ni. Bí the socio-cultural ni. Wọ́n dẹ̀ develop very fast. Gbogbo wọn fún àwọn international students ní scholarship wá sí Norway àti Sweden àti Germany kan wá tọ́dí báwo ló ṣe ń ṣe é torí wọ́n ti organize ara wọn dáadáa continue lọ surplus resources after àdọ́bà take àwọn èèyàn tán tó ti jẹun yóò tán wọ́n wá extend the hand of scholarship sáwọn countries tí ó ní wọ́n nílé láti ń question òde ọmọ Yorùbá lòun láìkì Fúlàní ju èèyàn tòun lọ òun láìkì Ìgbò ju èèyàn tòun lọ. Tó bá rí ṣe tó bá lówó á neglect èèyàn tí díẹ̀. Only the patriotic Nigeria. You must create national balancing where you are weakening your own national resolve. You are destroying your own national citizenship. You are empowering others against your own people. So you can only achieve this when you are free. But that is why Yoruba nation will be declared this year. Tí wọ́n ní tàbá máa wọ́n ṣọ́ tara la máa kọ́kọ́ wò. Ẹ jẹ́ àkọ́kọ́ jókòó gbogbo ọmọ Yorùbá náà ká mọ́ bí tá a wà. Tàbá táwọn ọ̀dọ́ orílẹ̀-èdè bá nídìí ẹ̀kọ́. Òtútù mẹ́hẹ̀ à ń gbọ́ yín bàbá wa Adigun Makanjuola kò kúkú ń ṣẹjọ́ ti yín ẹjọ́ ìlú tá wà nú ẹ̀ nìbọn à ń gbádùn yín.
bí a ká tún pè yín padà ẹja tún pè yín padà because line yẹn ó ti di mẹ́hẹ̀ báyìí. Ṣe rí, a lot of people might not understand the frustration of our comrade back home. Ó wọ́n àwọn náà pé kó smooth, kó lè deliver content wọn, kó lè deliver message wọn, but ẹ wo bí frustration yẹn bó ṣe ń kick in, and until everybody understand that Nigeria is not for us. A tún máa pè wọ́n padà náà ni ní jẹ́ kó kúkú sú wa nígbà tó jẹ́ pé ntọ́ fi bá wa sọ n tó ṣe pàtàkì tó ṣe kókó ni. Mo kí yín o ìyá wa Fúnkẹ́ Ìyálájé, ẹ káàbọ̀ sórí ètò. Bẹ́ẹ̀ ni mo kí ìyá wa Christina Aládé, mo kí yín o ìyá wa Adéníkẹ́ Òfì, mo kí Jackson Adéọlá, mo kí bàbá wa Gẹ́grí Ọláolúwa, mo kí Halohala, mo kí Tokes. Bàbá wa tútù padà wá. Ẹ má ṣe apology kankan, kò kúkú ń ṣẹjọ́ ti yín. Tó bá jẹ́ pé Nàìjíríà invest nínú technology ni gbogbo tajọ́ ń sọ yìí kò bá má wáyé. Ẹ gbóhùn sókè bàbá wa Mákanjuọlá, à ń gbádùn yín. Láfikún gbogbo èyí tí mo ti ń bá àwọn èèyàn wa sọ lágbàáyé, ẹ jọ̀ọ́ tó wọ́ Ọlọ́run, gbogbo nǹkan tá a bá gbà, gbogbo nǹkan tó bá máa gbà, declaration yẹn, gbogbo resources tá a bá ní, ẹ jẹ́ ká invest lé lórí. Ọlọ́run á máa pèsè fún yín, Ọlọ́run á máa fún yín lọ́nà ìgbéga. Gbogbo ibikíbi tó máa ọmọ kóòtù ojúlé bá wà, ẹ jẹ́ ká invest a lot of resources in declaration yẹn. Gbogbo àwọn logistics tó bá ní láti lò, ẹ jẹ́ ká invest lórí ẹ̀. There was a massive mobilization of síta tó máa ti declare wípé a ti free. There will be massive celebration on the street. Why those who will protect those who are celebrating will be on guard to watch. Because gbogbo ẹjọ́ táwọn wò látijọ́ ọjọ́ yìí, gbogbo akitiyan táwọn ṣe látijọ́ ọjọ́ yìí, gbogbo àdúrà táwọn gbà látijọ́ ọjọ́ yìí, pé kí ló dé? Eku ké bí eku, ẹyẹ òkú bí ẹyẹ, ọmọ aládé ń gbé abọ́ ń tọrọ jẹ ní gbogbo nǹkan tó dúkìá tó lọ́n fún sórí ilẹ̀ bàbá wa. Àwọn kan wá kó wa léwu, wọ́n á ní kó Nigerians, patriotic Nigerians. Wọ́n ní ká má sunkún. Hello? À ń gbọ́ yín, mò ń gbọ́ yín, à ń gbọ́ yín bàbá wa. So àsìkò yẹn gbogbo ọ̀nà tá a bá máa gbà, gbogbo akitiyan tá a bá máa ṣe, ẹ jẹ́ kí gbogbo wọn Yorùbá àti àwọn tó ń ṣe pátì àtàwọn tó ń ṣe pátì àbẹ́yìn ní kankan jà. Nǹkan tó ń ṣe nísìnyí exercise futility ni nǹkan tẹ́fẹ́ lọ ṣẹlẹ́ṣọ̀n lórí. Kò sí nǹkan tó jẹ́ Nàìjíríà mọ́. Àwọn tó ní ilẹ̀ tí ń padà sí bó ṣe wà. Yorùbá ti láwọn padà sí báwọn ṣe wà. Ó dẹ̀ ti pa 100 days ti lapse. Àwọn òyìnbó dẹ̀ ti ní àwọn ti recognize as a nation. Ẹ jáde sí àkẹ́fì gbogbo níyàn. Ká rí pé tòótọ́ ẹ fẹ́ lọ. Àti mọ̀ pé nation ní bẹ́ẹ̀ ṣe wà nìyẹn. Káwọn British tó dé wá báyìí, ẹ dẹ̀ fẹ́ padà síbẹ̀. Òfin wa support ẹ̀. So òun ni essence declaration yẹn. Kò sí jà rárá. Wọ́n ti kọ lẹ́tà fún wọn. UN is notified. The federal government is notified. Even gbogbo àwọn nationalities yòókù ti wà notified. Ẹ jẹ́ ẹ má bí ní ìbéèrè kan bàbá wa, ẹ má bínú. Tí gbogbo àwọn tí à ń sọ fún pé a fẹ́ lọ, tí wọ́n bá kọ̀ tó sọ pé ìran ọmọ Yorùbá ò tí ì lè lọ, kí ni ìgbésẹ̀ tó lè wáyé nírú àwọn ọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀? Ìyẹn àkọ́kọ́. Ẹlẹ́ǹkejì bàbá wa Mákanjuọlá Adigun, nítorí pé mo mọ̀ pé wà involve gan nínú adẹ̀mọ́ máa gbé yín wá torí pé ẹ gbọ́dọ̀ máa ṣí wa létí torí àwa máa ń gbàgbé nǹkan, àwọn ọmọ káàárọ̀ òjíire. Ǹjẹ́ nígbà tá a ti sọ fún àwọn àgbáyé nílùú oríṣiríṣi tí wọ́n bá ti bá sọ̀rọ̀, kódà bó jẹ́ ìlú méjì ní ìlú mẹ́ta tí a sọ pé Yorùbá fẹ́ lọ, ǹjẹ́ àwọn náà lè ṣàwọn ìgbésẹ̀ kan tó lè fi wọ̀n nísìnyí àbí lẹ́yìn tá a bá declare ni? Ẹ bá wa ṣàlàyé ẹ̀ fáwọn tó ń gbọ́ wa. Ẹ ṣé púpọ̀. Àwọn òyìnbó ti ní ká máa lọ.
over above 40 countries. Táwọn leaders wa ti relate pẹ̀lú wọ́n ti ní ká máa lọ. Àwọn tí a fẹ́ kó lọ́ndà wọn, àwọn náà mọ̀ nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀. Lọ́ ṣe lo àwọn advanced terrorists wọn pé in case tabala fẹ́ lọ, wọ́n á fi àwọn yẹn fi create problem lórí ilẹ̀ wa. Ìmọ̀ràn tèmi nìyí, mo dẹ̀ máa sọ ẹnikẹ́ni kò tí gbogbo bá ní ẹjẹ́ àlọ́ kẹ́ẹ̀tì ẹ̀ ká fi defend ara wa. Kò sí nígbà tí mákòmákò ò ní kú, àwọn òbẹ́ni kankan jà, ó dàbí ẹ tó wà ní ilé ẹ̀ ni, ṣé o lè máa ń kọ lẹ́tà bó ń fẹ́ káyọ̀ mọ́lé ni? Tó bá káyọ̀ mọ́lé, is either you hand over your life to him or you defend your life in the process. Àwọn òbẹ́ni kankan jà, àwa ń lọ ni. Tọ́wọ́ dẹ̀ gbé owó tó yẹ kán gbé, òfin àgbáyé fún wa nígbà láti defend ara wa, àti ilẹ̀ wa, àti resources wa. Nítorí pé ó dàbí kíní ikú tó máa ń jẹ ajá, kẹ́ tó lè yọ kúrò lára ẹ̀. Ìdàkẹ́ láti lu chemicals ara ajá yẹn, or else tẹ́ bá ní pé kẹ́kọ̀ọ́ fìgbálẹ̀ padà nù. Exercise fertility ni. So we need to protect our land and ourselves in the process. So tá bá ní pé kò ní síjà, irọ́ ni o. Kò sí ẹni tó ń jẹ tó ń fìyàn jẹun tó máa ní kó ń fẹ́ kó ẹni ẹ̀ kó free o, kó má jẹun mọ́. Òun ló ṣe ń kóra wọn wá láti Mali, Chad, Niger àti gbogbo ẹ̀. In case of táwọn regions kọ́ bá làwọn fẹ́ lọ, àwọn á dà gbogbo ẹ̀ wò. So mo fẹ́ kẹ́ mọ̀ nǹkan kan elétò. Ẹ sọ fáwọn èèyàn wa wípé kò kí ń ṣàwa nìkan la fẹ́ lọ. Àwọn brother wa across the Niger náà fẹ́ lọ. Bá ṣe máa form synergy pẹ̀lú wọn, tán má ti dàrú bí, káwọn náà dàrú lọ́dọ̀ wọn. We make the center ungovernable. Káwọn bẹ̀rẹ̀ àwa parí sọ́dọ̀ wọn. Àwa ní ká gbáradì. Ewu gbọ́dọ̀ bọ́ ọmọ ojú, ewu gbọ́dọ̀ bọ́ ọmọ aládé. Rádà, a máa pípé ẹ̀yìn ni. Mo ṣe ń bẹ gbọ́ ọmọ Yorùbá wípé gbogbo resources and logistics tàbá ní pátápátá. Ẹ jẹ́ ká bẹ̀rẹ̀ sí mobilize the process. At the end of the day, everybody will fully be celebrated. And they will be free to be have their name attached to the sovereign eventual the eventual emergence of the Yoruba nation, a sovereign Yoruba nation. Òun ló ṣe pàtàkì jù. So that man will get the consequences and we have to máa defend it. So ìyẹn ló máa jẹ́ káwọn ọmọ wa skeptical. But táwọn bá declare owó against power balẹ̀, even when you have not said you are going, you will say because you don't want to die, so you allow them to take the land. So kí ni ìyàtọ̀ ẹ̀? You want to go, they will fight you. You are not going. You have not made attempt to go now. They are already in your land to fight you. So what is the fear for? So our Nekabahadi, we are over 70 million. Let us agree that we want to defend our land, and let us go on the street. Let us showcase this to the world through peaceful demonstration and our resolve. I respond. When you tell them you will fight back, they will be skeptical. We don't know how you are prepared. We don't need to show any sign of weakness to them. We should not be intimidated by them. They only hide under the superstructure of controlling instrument of coercion. So who told them we don't have similar thing? Or who told them we don't get similar thing? It is for we Yoruba to say we are Yorubas. And enough is enough. And that is what we need to do. And let our Obas know that they have no role to play in this. If they cannot be part of the people's struggle, they should leave the struggle for the people. Okay. They should not sabotage us at all. Similar that should be told to our politicians too. We have nothing against them. But currently, things have changed.
People have taken their destiny into their hands. People want to be free. People want their own sovereignty restored back to them. So what is the problem with this? It's the reality of what we have nothing to lose. But the chains of our slavery. God bless you. I will stop here. Lẹ́ẹ̀kan sí ẹ jẹ́ ká gbé ojú mi jáde padà torí à ń lo oríṣiríṣi nǹkan là ń ṣe ní background and a dúpẹ́ fún bàbá wa Makanjuola tí a ti ń gbóhùn wọn látẹ̀ǹkan. A máa ṣe ojú òpó láìpẹ́ yìí torí àwọn ìbéèrè kọ̀ọ̀kan lè fi wáyé tí kò yé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọ káàárọ̀ òjíire. Bàbá wa bí ẹ ti ṣe ń bá wa ṣe àwọn àlàyé yẹn lọ oríṣiríṣi nǹkan náà wá sí ọkàn tàwa náà. The state of the Yoruba nation tí à ń wò níwájú báyìí irú kí ni a lè máa expect tó máa ní ìyàtọ̀ sí ibi tá a wà nísìnyí bí ó tún máa dájú bẹ́ẹ̀ lọ ní àbó máa ní problem nítorí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ní tá a bá débi tá à ń lọ yẹn ó ṣeé ṣe kí ọ̀pọ̀lọpọ̀ wàhálà kó ṣẹlẹ̀ ìyẹn làwọn ò ṣe fẹ́ fara mọ́. Èmi wàá mọ̀ bóyá ẹni tí kò fẹ́ lọ láti ìlú tí kò ní ìlọsíwájú tí opportunity dẹ̀ tún lè ṣí bí ẹ kò yé mi ni ẹ bá wa ṣàlàyé ẹ̀ fún àwọn ọmọ káàárọ̀ òjíire. Lẹ́ẹ̀kan sí a dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ wa tí ẹ ti wọlé. Akí bàbá wa Lọlá George ẹni while our Yoruba people now begging on the street and they are sharing our resources. Bàbá wa Sunday Wálé ẹni what are we waiting for to declare Yoruba nation? Ìyá wa Liz Dada ní ẹ máa kú ètò níbẹ̀ o. Bàbá wa Ìbùkún Ògúnfẹ̀yìntì ẹni global Yoruba nation self-determination now. Diplomacy is making tremendous progress on the winning heart and minds with the United Nations. Yoruba nation now, self-determination. Mo kí bàbá wa Olúọlá ẹni the speaker ẹni on talk nonsense that there should be plan there should be the plan really. I'm not sure what you mean by is talking nonsense. Maybe you want to elaborate a little bit further and I can give that message back to the speaker. Ìyá wa Rukayat ẹni give the show. Akí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ti darapọ̀ mọ́ wa as we continue. Baba ìyá wa Bolu ẹni we need to officially inform the UN on the day of the mega rally. Okay? Àti gbọ́ bẹ́ẹ̀. Ìyá wa kan náà ní ká má confuse àwọn ọmọ wa pé it is káàárọ̀ òjíire not kóòtù òjíire please. Gbogbo ẹ̀ náà láti rí. Bàbá wa Simon Adébísí ẹni 200% of revenues now ABCD being used to service the deliberate financial deficit and gigantic bankrupt. I said the speaker talking sense. Okay, talking sense. Bí èmi ni mo ka òyìnbó yẹn ara di tá à ń sọ náà ni pé òyìnbó the speaker talking sense. Ẹ ṣé gan ni. Thanks so much for elaborating again. Yes, I mean we're here to also critique. We don't expect everybody to agree with our line of view. Bàbá wa mo sọ lẹ́ẹ̀kan sí ẹ má bínú pé láti kí àwọn èèyàn wa tó wà lórí fọ́nrán torí àwọn náà lè à ń torí ẹ̀ ṣe jókòó a dẹ̀ gbọ́dọ̀ ka àwọn kọ́mẹ́ǹtì wọn rẹ̀ pé bẹ́ẹ̀ náà ṣe ń gbọ́ àwọn kọ́mẹ́ǹtì yẹn èyí náà mọ àwọn nǹkan tá a máa sọ sí. Kódà bàbá wa Simon tún sọ pé why releasing a very suspicious Abacha money now? Well, àmọ́ ilẹ̀ Yorùbá tí à ń sọ fáwọn èèyàn àti Nàìjíríà tá a wà nínú ẹ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ máa ń sọ pé tá a bá débi tá à ń lọ yẹn bàbá wa Makanjuola akúkú máa lọ máa bára wa jà náà níbẹ̀ ni ẹ ṣe jẹ́ ká dúró sínú Nàìjíríà ká yanjú ẹ̀ bí Ṣòwòrẹ́ ṣe máa ń sọ pé a máa yanjú ẹ̀ nínú bíbá yìí náà ni kí lẹ máa bá wa sọ sí. Hello bàbá wa ṣe ṣe wà pẹ̀lú wa. Okay, it looks like we're having a problem again connecting to him even though it's indicating that it's there. But I'm not sure he can hear me, so I'm going to let it go and call him back again. I can imagine if you are running a business that has to be a 24 hours online business in that shithole. Mo pẹ̀ gbọ́n kan tí mo sọ lẹ́ẹ̀kan. Ó yẹ gbóhùn sókè. Yeah. Àwọn abanijẹ́ oníjẹkújẹ ló máa ń sọ wípé a máa bá wa jà tá a bá gbọ́ òmìnira. How we get to share? It was sponsored from outside.
not within the Yoruba nation. And they did that thing to stop the pace of our development. What the action group were doing with the resources of the Yoruba people, which is accelerating the transformative development policy and action group in the 50s and the 60s. So what the oligarchy did was to engineer crisis among our people. One of our they are externally motivated. And because of the greed of our for them not to be able to say, make it easier for them to become instrument of destabilization of our land created among our people. So, because we want pillars, we want constituent unity in Yoruba, we want autonomy. The center will just be a coordinating center. And the place of power to exercise state external relations with the outside world. So remember about decentralized power. So every Yoruba person, the law recognized, to fully right one, to fully left one, to different opportunity one, you can be anything in as much as a Yoruba citizen. And you decided to aspire, I will acquire some certain intellectual capacity to add more value, not merely to leadership, but Yoruba totality. So what will stop you from being acknowledged? We know we Yoruba sometimes could be egocentric, but actually massage Goa by what the law prescribes for everybody. Not to pay our Koloma allocate influence. Influence will be held by what you can give to the people, not what you are willing to take from the people. And there will always be a first for that. So why would you have a problem? School to law. Example, no, don't say the same with what no matter based on their natural ability. So why would there be problem? And we go on there a little. I want those the agent of the Hausa Fulani Caliphate, and they will not succeed like long. Why is our language very, very important? Lórí ìrìn àjò tí a gbé dání, ìyẹn kan tó bá di in 3 minutes, a máa ṣe ojú òpó fún gbogbo ẹni tó bá fẹ́ bá wa dá sí. Èèyàn kan ṣe sẹ́ndì kankan sí mi tí mo fẹ́ kí gbogbo ọmọ Yorùbá rí. I think this was Human Rights Council 51st section from September 7, from 12th of September to 7 October 2022. Human rights situation that require the council's attention. Ẹ jẹ́ kí n sáré ṣí fún gbogbo èèyàn ọmọ káàárọ̀ oòjíire. This is a very good news as well. Màá kà sẹ́yìn náà létí bàbá wa Makanjuola. Mo kàn fẹ́ sáré wá tí mo rí pé ṣíbí ń lọ nísàlẹ̀ lọ́hùn. Ẹ jẹ́ ká ṣí kìíní ẹ̀ dáadáa fún gbogbo ọmọ Yorùbá kẹ́ lè bá rí ìtafẹ́fẹ́ wọ̀nyí. Lẹ́ẹ̀kan sí o, a dúpẹ́ fún gbogbo ẹ̀yin tí ẹ̀ ń gbọ́ wa, tí ẹ dẹ̀ ti ń tẹ̀lé wa. Èèyàn kan ṣẹ̀ sẹ́ndẹ̀ sí mi náà ni. Mo ti ń pín káàkiri gbogbo ẹni tó bá bá pàdé, ẹ̀yin náà ẹ fi ṣọwọ́ fún ẹlòmíì. Torí information kò ń ṣe tí èèyàn á máa tọ́jú. Tó bá ti bá pàdé, ìwọ náà tètè yá jù síta. Torí gbogbo àwọn nǹkan kéékèèké yìí, òun ni ó máa ṣe àǹfààní fún èmi, fún ìwọ. Lẹ́ẹ̀kan sí a dúpẹ́ fún gbogbo ọmọ Yorùbá. Ṣẹ́rí ní ta fẹ́ kà yìí, bí ṣe sọ, wọ́n ṣẹ̀ fi ṣe àtẹ̀jíṣẹ́ sí mi lọ́wọ́ ni. And I'm gonna be reading it out. Mo kàn sáré pín síbí pín sọ́hùn. Òun ni à ń ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́. Bẹ́ẹ̀ náà bá ti bá pàdé, ẹ sáré máa pín, ẹ má jẹ́ kó jẹ́ ìwọ nìkan. Lẹ máa jàǹfààní ẹ̀. Àǹfààní ẹ̀ ó gbọ́dọ̀ kárí ilé, kó kárí ìta ni. Kárí ilé ni. Now, from what you can see right here, gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń béèrè pé ká send ẹ̀ lórí WhatsApp, a ti ń ṣe yẹn already báyìí. Ẹ lọ kà á. Èmi náà máa kà á nísìn díẹ̀. Àwọn nǹkan tá à ń sọ pé UN ó gbọ́dọ̀ gbọ́ pé Yorùbá fẹ́ lọ. UN gbọ́dọ̀ gbọ́ pé wọ́n ń ni wá lára. UN gbọ́dọ̀ gbọ́ pé wọ́n ń pa wá. UN gbọ́dọ̀ dá sọ́rọ̀ tó wà nílẹ̀ yìí. Torí pé àsìkò ti tó, ìyà tó ń jẹ ọmọ Yorùbá ti pọ̀ jù. Now let's go through and read it as well. United Nations only 4 document náà ni.
so I can read everything quickly and I won't take out much of our time. Tá bá wá kà tán aṣojú òpó gbogbo yẹn láǹfààní àti bá bàbá wa Adigun Makanjuola fáwọn ìbéèrè méjì mẹ́ta and títí tí a máa fi ká gba ètò yẹn tí ọba ti sọ pé ó ti tó. Human Rights Council ẹ jẹ́ ká blow ẹ̀ díẹ̀ sí i. I can monitor the screen from my end here. Ó tóbi dáadáa táwọn tó bá ń rí wò lórí TV ẹni tó ń wò lórí mobile phone náà àti expand ẹ̀ tó tóbi dáadáa. Human Rights Council 51st section 12th of September to 7th of October. So that means pé ìgbà tí kinní yẹn máa wáyé òun lélẹ́yìí but n tó fẹ́ sọ̀rọ̀ lé lórí ó dà pé òun ni ó wà nínú àtẹ̀jíṣẹ́ yìí. Written statement by Jubilee Campaign, a non-governmental organization in special consultative status. The Secretary General has received the following written statement, which is circulated in accordance with Economic and Social Council Resolution 1996/31, 19th of August 2022. So inú oṣù yìí ni àtẹ̀jíṣẹ́ ìlọsọ́dọ̀ UN according to what I have here. General persecution of and genocidal violence against Christians by militant actors in Nigeria continue unabated and escalated in intensity. Introduction. Jubilee Council would like to raise to the Council attention the increasing intensity, prevalence of vicious attack upon innocent Nigerian civilians by radical Islamic jihadists, including Fulani militant Islamic State West African Province ISWAP and Boko Haram. Secondarily, we would like to highlight militant groups' use of mass kidnappings and adoptions as a terror tactic. In 2020, the Office of the Prosecutor of the International Criminal Court, ICC, concluded that there is a reason to believe that Boko Haram and its splinter groups are committing crimes against humanity and war crimes in Nigeria. In November 2020, 8 United Nations human rights experts released a joint statement urging the Nigerian government to set up a credible independent inquiry into police brutality, which has caused civilian casualties. We echo the call to action we made in one of our previous Human Rights Council Section 49 written submissions in February 2022, in which we stated that the United Nations must either encourage and assist the Nigerian government in establishing a mechanism to investigate, analyze, preserve evidence of violent atrocities taking place in Nigeria, or otherwise take up the task of setting one up within the realm of the United Nations, similar to the Independent International Fact-Finding Mission on the minor or the Independent International Commission of Inquiry on the Ukraine, both of which were established by the Human Rights Council. To continue the message, Christian civilian casualties, Islamic jihadists, terrorist groups are wreaking havoc on Nigerian civilians. The Observatory of Religious Freedom in Africa reported that between October 1st, 2019 and the 30th of September 2021, jihadist assailants have killed 8,560 Nigerian Christians and were responsible for the substantial portion of the 2,417 Muslim deaths during this period. Màá túbọ̀ yẹn kà lẹ́ẹ̀kan sí i. Islamic jihadist terrorist groups are wreaking havoc on Nigerian civilians. Tọ́mọ Yorùbá náà wà nínú ẹ̀ àtàwọn ẹ̀yà tó kù. The Observatory of Religious Freedom in Africa àwọn rìpọ́tì pé láti October 1st, 2019 títí di September 30 ọdún tó kọjá lọ 2021, àwọn terrorist jihadist assailant wọ́n ti pa 8,560 Nigerian Christians and were responsible for the substantial portion of 2,417 Muslimi deaths during this period. In the recent months, there have been numerous horrendous violent attacks by the Islamic jihadist groups, many of which victimized Nigerian Christian civilians. On the Pentecost Sunday, 5th June 2022,
unidentified terrorists stormed the St. Francis Catholic Church in Owo, Ondo, during the prayer and worship service, shot indiscriminately and courageous, killing approximately 70, though no militant groups has claimed responsibility for the massacre. Ondo lawyer Adeyemi Olayemi explained that it is highly speculated that the assailants were radical Fulani militants. Such will fit the standard of terrorist activity of Fulani militants who in late October 2021 killed 2 Christian worshippers, adopted and few dozen additional congregants while attacking a Baptist church in Kaduna State. More recently, in April 2022, they set fire to Evangelical Church Winning Hall in Plateau State, Mayango District, in a widespread attack in which they additionally touched 25 civilian homes and 40 agricultural stores. Just to continue the read-up. One thing that stood out about the Pentecost Sunday attack in Ondo State, however, was it that it was extremely unprecedented for its location? Typically, attacks on churches, Christian communities by Islamist militants are much more common in either the predominantly Muslim northern Nigeria or the nation's Middle Belt region, which act as a de facto line of separation between the north and the predominant Christian south. Ondo State, however, is one of Nigeria's southernmost nations and in the heartland of the Christian south, sending disconcerting implication and setting a dangerous precedent of expanding Islamic militant activity in a previously untouched areas. Already, another recent incident in Ondo State has increased the concern of such a devastating possibility. In the mid-August 2022, Fulani militants kidnapped a Christian traditional community ruler in the aforementioned Owo. If such violence continues to expand, the region could become fraught with Fulani militant activity, often in the form of adoption and murders of Christian leaders, as is horrifyingly common in the north. In the late March 2022, Fulani militant attack in Kaduna State, Giwa County, assailant killed an estimate 50 Christians and adopted another 100, including Reverend Felix Fidelson Zakari of St. Anna's Catholic Church. The militants went on to burn down personal homes, raise cropland, kill farm animals. A couple months later, in June this year, 2022, the Fulani militant gunmen stormed Bige Baptist Church in Kaduna State, where they kidnapped 5 men, 31 women and children. 2 Christian siblings who survived a Fulani militant kidnap at Emmanuel Baptist Church in Kaduna State in March 2022. Brother Peter and Sister Elizabeth reported being beaten, physically tortured, and stabbed while in a militant captivity. The boy was shot in the head by the assailant and left for dead. Though he miraculously survived, Peter and Elizabeth believe the attacker was perpetrated to send a message to the Christian. Such is believed to be rhetoric for the reasoning behind militant attack on the Catholic community as well. After aid to the church in the need reported that at least 18 Nigerian Catholic priests had been kidnapped since the beginning of 2022. Bishop Jude Arogundade of Ondo reported his belief that attackers target Catholics because they know they will receive widespread media attention, and because the Catholic priests represent an international institution with a prominent message that challenges the message of the terrorists. Persecution on the grounds of alleged blasphemy over the past 2 years, it is increasingly concerned us that Nigerian Christians have faced ridiculous, disproportionate sentence for alleged blasphemy and have even been viciously attacked and killed. Most recently, in May 2022, in Sokoto State, northern Nigeria, Christian college student
Deborah Samuel Yakubu, was stoned to death and set on fire by a Muslim classmate who claimed she had committed blasphemy a day earlier when she questioned why a class WhatsApp group was discussing religious matters and asserted that she was able to pass her exams by believing in Jesus. In the days and weeks following already two other Christian women, Naomi Goni and Rhoda Jaktua, have been accused of blasphemy and sought out by angry mobs for condemning Deborah's senseless murder. In April 2022 this year, Lagos-based Nigerian sex worker Anna Saliu was beaten to death after a male customer found it blasphemous that she engaged in sex work while owning a Quran. Imagine, ẹni tó lọ bá aláṣẹ́wó sùn tó tún wá ń bínú pé ó bá Quran níbẹ̀. Kábíyèsí Ọlọ́run, ẹ̀yin ọmọ Yorùbá, ẹ máa darapọ̀ ká tètè kúrò nínú ìlú jágbajàgba yìí. Èèyàn lọ bá aláṣẹ́wó sùn, ó tún wá pa aláṣẹ́wó nígbà tó rí Quran nínú bẹ̀. Also, in April 2022, in ọdún yìí, mentally unstable water vendor Talimai Rower was dragged through the street of Bauchi State, Sade Village, was stoned to death after he allegedly made blasphemous remarks in an argument with a non-paying customer. Ó ra ọjà kò sanwó, wọ́n tún padà wá pa. Kábíyèsí Ọlọ́run ọba o. In April ọdún yìí náà, ọdún last 2 years ago, President of the Humanist Association of Nigeria, Mubarak Bala, was accused by a law firm of making blasphemous remarks on the internet. The following day, authorities arrested Bala in Kaduna State, transferred him to Kano State, where he was held for nearly 2 years until April 2022. Tàbá sọ fún yín pé we are not the same. Òfin tó ń lò ní north ó yàtọ̀ sí ìta ń lò nísàlẹ̀. But ẹ̀yin ọmọ Yorùbá, ẹni Kóìkì, ẹni kí n gbẹ́nu dákẹ́. Lẹ́ẹ̀kan sí a máa pe bàbá wa padà. Wá tí a ti fẹ́ ka ọ̀rọ̀ yìí tán. Ẹ̀yin ọmọ Yorùbá, ẹ máa jẹ́ ká dìde. Ọ̀rọ̀ tó wà lẹ́yìn ó ti kàn mí. Another case is that of an Islamic gospel singer. Ẹ má bínú bàbá wa Makanjuola. Ó kù díẹ̀ afẹ́ ẹ̀ka tán. Ẹ wá bá mi response sí nǹkan tá à ń ta ẹ̀ káwọn èèyàn tó bẹ̀rẹ̀ sí pé wá. Ẹ má bínú lẹ́ẹ̀kan sí. Because eléyìí ìjáde sọ́dọ̀ mi ni ó dẹ̀ ń gbóná rẹpẹ́. Another case is that of Islamic gospel singer Yahya Sharif Aminu, who was convicted of blasphemy. He was sentenced to death in August 2020 for alleged committing blasphemy by elevating an imam from the Tijaniya Sufi Islamic order over the prophet in one of his songs. Thankfully, with the legal intervention in January 2021, Kano State High Court Appellated Division overturned the death sentence regrettably. However, he still remanded the case for retrial back to the court, which he originally sentenced Sharif Aminu. Recommendation by the Jubilee campaign recommend member states of the United Nations Council to establish a mechanism of independently investigate, analyze, preserve evidence of violent atrocity taking place in Nigeria, similar to the mechanism that has been established already by the Human Rights Council regarding Ukraine. Ṣe investigate ti Nigeria náà, ó ṣe jẹ́ ti Ukraine àti Myanmar nìkan lè investigate. Wọ́n tún ní kó call on those Nigerian states with law criminalizing blasphemy to abolish such law. And on that, bàbá wa Makanjuola, ọ̀tọ̀ ní tá máa ń bá ọ̀rọ̀ kéde tuntun jáde. Kí lẹ rí sí tí mo kà jáde yìí? Gbogbo tẹ kà jáde yẹn, ṣé àwọn Yorùbá lágbàáyé tó ń gbọ́ wa sà? Wọ́n ń gbọ́ kétékété, ilẹ̀ ti kún rẹpẹtẹ. They are a reflection of the deep contradiction. Ẹ máa gbọ́, it's a reflection of the deep contradiction tó wà ní Nàìjíríà. Ìyẹn number one. Number two ni wípé tape àwọn gangan ni the major problems ta ní tó fi pàdé level yìí tí a ti resolve issue national question yìí. Tẹ́ bá wo the presidency UN General Assembly, ẹni pé Britain gbogbo wọ́n head the presidency, one of the organs of the United Nations. So what such a person will always do is to always make sure pé wọ́n lo opposition wọn láti undermine any legitimate and genuine process láti address the fundamental issues tí Britain náà overtly or covertly are part of the problems. So it is for us at home
láti insist. I think it's high time we begin to insist that the UN law these UN resolutions, their laws, and the precedent should be more enforceable in Nigeria. Part of our advocacy and agitation for freedom is that all these resolutions and recommendations must be enforced. With the people that will demand for this enforcement, because we are part of the world order, we must defy anything Nigeria in our territory and insist on United Nations to enforce their laws. It is not just merely by organizing press conferences and articulating positions, knowing control affect. It is high time we must all come out in our millions and begin to legitimately demand forcefully that all this UN law, which Nigeria is in the tree, must be enforceable on our territory. It is imperative. It is very imperative. We must demand for the enforcement of those laws. If Nigeria can go to Gambia to effect a regime change, if Nigeria can go to Liberia to maintain peace in other sovereign states, whose superstructure have already broken down, and Nigeria employ is what is called fake major role in some regional affairs. We must insist that countries like Brazil and Cuba must also exercise that power. No or issue which is Yoruba in Nigeria. I think it is imperative that most of our nations that wherever our people must go to United Nations to issue strong statements against the concept of this draconian and brutal way of using Nigeria to destroy the others. Let me share with you a little. Oda. Lẹ́ẹ̀kan sí adúpẹ́ fún gbogbo ọmọ káàárọ̀ òjíire. Bàbá wa tó sì ń bá wa sọ̀rọ̀ náà ni bàbá wa Makanjuola Adigun. Ẹ jẹ́ aṣojú òpó torí a ti gbàsìkò yìí tó pọ̀. Adàmọ̀ pé ta bá ṣojú òpó àní jẹ́ kí kọ́ọ̀lì yẹn kó pọ̀ púpọ̀. Gbogbo ẹni tó bá wá fẹ́ pè báyìí o, àsìkò tó fẹ̀yìn náà kí a gbọ́hùn yín. Ẹ jẹ́ ká máa ṣe ní kíákíá kí a gbọ́ èyí tẹ́yìn náà máa fi bá wa sọ. Wáyé ta bá ń dúró de ìpè bàbá wa Makanjuola, ẹ kàn bá wa ṣe recap fún gbogbo ọmọ Yorùbá bí awọ wọlé láàrin méjì nígbà tí à ń ṣe ètò yẹn lọ. Gbogbo ọmọ Yorùbá pátápátá tó bá fẹ́ pè nísìnyí àní gbájú ìpè 5 lọ. The first 5 péré ni torí pé mo mọ̀ pé tí 5 yẹn bá wọlé ó lè take wa fún some time. Mo dẹ̀ fi gbàsìkò bàbá wa torí pé ìjọ mi ti bá tún pè wọ́n, mo dẹ̀ gbọ́dọ̀ fún wa ní assurance pé àwọn lè jọ àti bá wa sọ̀rọ̀ lóòrèkóòrè nísìnyí torí pé àwọn ọ̀rọ̀ tó sọ àwọn ọ̀rọ̀ tó ń dùn mọ́ mi nínú ni. While we are waiting for the call, ẹ kàn bá wa ṣe quick recap fún àǹfààní àwọn gbogbo àwọn tó bá ṣẹ̀ darapọ̀ mọ́ wa bóyá nísìnyí ni àbí tó ti ń gbọ́ wa fún ìgbà díẹ̀. Mo kí gbogbo ọmọ Yorùbá lágbàáyé o, mo kí elétò pẹ̀lú gan fún ìgbà àsìkò tó fún wa láti bá wa sọ̀rọ̀ gẹ́gẹ́ bí ọmọ aládé. Ọ̀rọ̀ tá a ti ń sọ láti bẹ̀rẹ̀ program ni wípé a fẹ́ lọ ní permission anybody láti lọ. Nǹkan tá à ń gbà padà lọ́wọ́ Britain ni wípé ìgbà tó máa pàdé wa agreement pé orílẹ̀-èdè ni wa orílẹ̀-èdè làwọn náà wípé. Ẹ ṣe sùúrù ẹni tó ń sọ̀rọ̀ ẹ tó ń pè ẹ jẹ́ ká jẹ́ kí bàbá wa lánàá ṣe ẹni tó ń pè ẹ sì sùúrù ẹ. Ló pa wá papọ̀ nígbà tó dé bá wa wọn ò bá wa gẹ́gẹ́ bíi pé ní ìjọba tiwa lófin tiwa ní àwọn ẹ̀ṣọ́ tó ń dáàbò ilẹ̀ tiwa agbègbè ló wà káàkiri gbogbo àwọn kingdoms àti empire tó fọ́ọ̀mù Yorùbá nation àdébá àwa ṣe nítorí àmọ́ ìfikùn náà gbogbo wa ti wá àti ṣe wa which is Ifẹ̀ which is the credo of Yorùbá civilization. So sọ pé kó wọ́n kó wa papọ̀ máwọn ìyá kankan kíní tó fi kó wa papọ̀ British law ni kò sí kò ṣe Nigeria law ló kó wa papọ̀ which is the Act of Parliament 1913 ti lọ́dà court tó gbà wọlé lára report lọ́dúgàdé who was the then governor of that region to submit fún ló fi create Nigeria and that law after 100 years have expired. Nígbà tí treaty China àti Britain tó expire after 100 years lórí Hong Kong British down Hong Kong padà fún China. So same thing is applicable here. We are not waiting for referendum. Referendum or to match your papọ̀. It was fiat. It was a declaration in fiat. So what we are doing is àti lọ sọ fáwọn UN gbogbo àgbáyé ti gbọ́ wípé nation ni wa wanted to confirm the nation ni wa ti wà tẹ́lẹ̀ kó ìbò tó dé. So that is what we are going back to. Torí àsìkò àwọn tó ń pè wá kí a lè jàǹfààní àwọn ìbéèrè tí ó máa wúlò fún wa tí wọ́n fi bá wa sọ. Ẹni tó wà lórí ojú òpó ẹ ti wà pẹ̀lú bàbá wa Makanjuola èyí ni alákọ̀ọ́kọ́ tó kọ́kọ́ máa pè. Ẹ bá wa ṣe ìbéèrè yín ní kíákíá ẹ jẹ́ agbọ́n tẹ́ fi bá wa sọ. Àwa nìyẹn.
nation fún ara wọn wọ́n mọ̀ pé àwọn Yorùbá à ń clamor fún self-determination kí wọ́n understand. bẹ́ẹ̀ni. because gbogbo tó ń lọ láti ṣe everybody ló ń rí ipò àwọn British government wọ́n mọ̀ àwọn American government wọ́n mọ̀ kí wọ́n understand. wọ́n kàn dúró ní ìwà ní gẹ́gẹ́ bí wọ́n ti àgbọ́yé. ni pé charity hello sir. à ń gbọ́ yín à ń gbọ́ yín. charity a máa fi declare Yorùbá nation wàhálà ẹ̀ mo believe pé kò ní attack kò sẹ́ni tó máa attack wa but the one thing is that ká tẹ̀ prepare ara wa dẹ̀ ká prepare fún one case scenario ṣe understand. àgbọ̀ yín. but tó máa fi declare Yorùbá nation ní believe ẹ̀ kò sẹ́ni tó máa attack wa I will never like you. okay. gbogbo àgbáyé gbọ́ pé 90% amalgamation yẹn ó ti expire. okay. ṣe understand wọ́n ti mọ̀ amalgamation yẹn ó ti expire already. okay. tó máa fi declare Yorùbá nation anybody tó máa attack wa. okay. Ọ̀dà ẹ ṣé gan ni bàbá wa mo mọ̀ bí bàbá wa Adigun fi ń response sí ìbéèrè tí ó wọlé yẹn ìjọsìn. ó ti sọ Ọlọ́run yóò sọ̀rọ̀ tán nǹkan tó ó ti sọ tán nǹkan tá a sọ látàwọn ọ̀nà lòun náà rí ẹ̀kọ́ yẹn kò ní kò mo fẹ́ fi kún. ẹ ṣé gan ni. kò sẹ́nibọ̀dì tó máa attack wa but we have to be proactive to prepare to defend our land. we have to be proactive ntí bàbá wa sọ nìyẹn. tabatúrẹ̀ tó tún ní ìbéèrè ó kù èèyàn mẹ́rin torí pé tó bá di aago mẹ́wàá mo fẹ́ kí bàbá wa kọ́ lọ sùn torí pé tó bá tún di bí ọ̀sẹ̀ first week in September wọ́n gbọ́dọ̀ tó wá bá wa sọ̀rọ̀ torí àwọn ọ̀rọ̀ tí mo gbọ́ lálẹ́ ọ̀rọ̀ tó dùn mọ́ mi nínú gbogbo ẹni tó bá fẹ́ pè nọ́mbà tí ẹ máa láǹfààní àti pè sí òun náà ni +44 74 044 059 17 orí ètò tí a wà náà ni oríṣiríṣi tó máa ń jáde náà a kí gbogbo ẹ̀yin tí ẹ̀ ń gbọ́ wa wọ́n ní what did the UN do to Taliban of Afghanistan? No religion can divide us. Ìyẹn tẹ̀ jẹ́ kí n béèrè ìbéèrè pé bàbá wa ok kọ́ọ̀lù kan tí ń bọ̀ tí a gbọ́dọ̀ jẹ́ kí a gbé kíákíá torí àwọn tó ń gbọ́ wa gangan ni wọ́n ní ètò. Ẹ dárúkọ yín ẹ jẹ́ ká gbọ́ ìbéèrè yín tí ẹ fi bi wá ẹni tó ń pè wá. Ẹ gbóhùn sókè à ń gbọ́ yín o àgbọ́ yín o. Ẹ máa sọ̀rọ̀ lọ ẹ gbóhùn sókè. Ohùn yín lọ́lẹ̀ díẹ̀ bí ẹ ń lo airpods ní airpiece ní bí ẹ yọ airpiece yẹn ká lè gbọ́ yín. Ọ̀dà ń gbọ́ yín. Location 0 ó yá àgbọ́ yín ìbéèrè àbí contribution. Okay. Okay. Ọ̀dà. Okay. Ọ̀dà ẹ ṣé gan ni thank you so much thank you I even though pé I struggle láti gbọ́ bàbá wa yẹn but ẹ ṣé gan ni fún calling and it's a direct call. We have 3 more calls if you also want to have your own contribution or whatever you have to say. Call péré mẹ́ta náà ló kù lẹ́yìn eléyìí ó tún kù méjì. Ẹ gbóhùn sókè ní kíákíá ẹni tó ń pè wá ká gbọ́ tọ̀dọ̀ tiyín náà. Ẹ kálẹ́ o. Ẹsẹ̀ ìgbésẹ̀ takuntakun Ọlọ́run á ràn yín lọ́wọ́. Nígbà tí ọ̀rọ̀ tí bàbá ẹ kálẹ́ tí ẹ sọ lẹ́ẹ̀kan àwọn tí àwòdà pé àwọn kan wà sá wọ́n kàwé but ọpọlọ wọn ò tí ì pé. Ọpọlọ wọn ò pé mi ò mọ̀ bóyá ẹ lè bá mi ṣàlàyé fún wọn dáadáa tẹ́tí ẹ béèrè láwọn tó tiẹ̀ kọ́mẹ̀tì pé ẹ jẹ́ ká sì wà ní Nàìjíríà ẹ ká sì ṣe bílẹ̀ ẹ béèrè lọ́wọ́ pé tí wọn ò mọ nǹkan tó ń pè ní freedom ni.
bẹ́ẹ̀ ni bóyá wọn mọ̀ tí wọ́n mọ̀ náà sì bóyá ó dìgbà tí àwọn arábì tó bá bẹ̀ sí wọlé tó ń mú wa jáde tó ń dún wa gẹ́gẹ́ bí ẹran wọ́n tó mọ̀ pé nǹkan tẹ́ sọ bóyá ó rí. so náà sì mo nígbàgbọ́ pé ọmọ kékeré àgbàlagbà mo lọ́mọ kan ní ọ̀dọ́ bí tó bá ti rí pé wọ́n ń jà lórí fídíò àní àwọn Fúlàní léyìí àwọn Fúlàní léyìí àwọn Fúlàní léyìí so ọmọ kékeré tí ò tí ì mọ anything tó mọ nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ nílùú tó pẹ́sà àwọn above 40, 50, 60 wọ́n ti ẹ̀ tó dán ipa sọ pé wọ́n rí bẹ́ẹ̀ sórí Nàìjíríà. so ọ̀rọ̀ yẹn bóyá kò even though most of the people tó jẹ́ pé wọ́n ò kàwé rárá but ọpọlọ wọn pé ju àwọn tó kàwé lọ. true òtítọ́ o. àwọn kan lọ school. àwọn tó kàwé ló fẹ́ jẹ́ mínísítà wọ́n fẹ́ gba appointment wọ́n fẹ́ jẹ́ mc wọ́n fẹ́ di commissioner wọ́n fẹ́ di senator wọ́n fẹ́ contest election so wọ́n lè gbóhùn yẹn owó ọ̀fẹ́ ni tó àwọn ò lè wí kò sí nǹkan tó kọ̀ wọ́n pẹ̀lú pé freedom or no freedom is a class thing they see it as class stratification nǹkan tó kọ̀ àwọn nìyẹn but ìyẹn kọ́ là ń sọ fún wọn sí nǹkan tó ń wá yẹn ẹ máa gbọ́ nǹkan tó ń wá yẹn kò sí ẹni tó ní kó máa wà but nísìnyí kò wà tẹ́lẹ̀bù àwọn tó nílẹ̀ ń lọ àwọn tó nílùú ń lọ kíní tó kún wọn papọ̀ ó ti expire kò sí mọ́ àwọn ọjọ́ fẹ́ padà báwọn ṣe wà tẹ́lẹ̀ kó ìbò tó dé kí Nàìjíríà tó dé wọ́n fẹ́ padà lọ síbẹ̀ so we don ṣe is called exercise in futility wọ́n tan àwọn ni wọ́n waste time àwọn wọn ni ìlú gbọ́dọ̀ bá wọn jà wọ́n máa bò wọ́n wọn ni they will be sacked. èmi tí mo sọ̀rọ̀ yìí o anyway mi ò kàwé o but mo mọ̀ wípé bí Nàìjíríà ṣe rí yìí nothing can stop Yorùbá nation I know that but all this killing kidnapping and all those things nothing can stop it until we divide this country. ẹ ṣé gan ni bàbá wa thank you so much. Ó kù kọ́ọ̀lù méjì péré la máa gbà torí a gbọ́dọ̀ dá bàbá wa dúró wọ́n ti sọ̀rọ̀ látẹ̀ǹkan wọn ní sọ̀rọ̀ tán lẹ́yìn ilé ó kù kọ́ọ̀lù ẹyọ kan ẹ gbóhùn sókè ẹni tó ń pè wá ní kíákíá torí aago 10 tí a fẹ́ parí ètò ó ti ń súnmọ́ báyìí. Hello caller. Hello. Another 10 seconds. Hello caller. Ó dà agbọ́dọ̀ jẹ́ kẹ́ lọ ní kẹ́lòmíì wọlé torí àlásìkò tó pọ̀ lọ́dọ̀ wa lénìí àtàárọ̀ ni bàbá wa náà ti busy. Hello caller láti UK níbí ẹ bá gbóhùn sókè. Hello Mr. Koiki. Ètò nìyẹn bàbá wa. Ọ̀túnba ló ń sọ̀rọ̀ láti Germany. Ẹ káàbọ̀ Ọ̀túnba. Yes sir. Mr. Koiki mo ní bí ọ̀rọ̀ méjì mẹ́ta tí mo fẹ́ sọ. À ń gbọ́ yín sà. Àkọ́kọ́ ọ̀rọ̀ mi ni wípé a ti ń gbáradì láti jọ ìpè mega rally ń bọ̀ tó máa lead sí declaration àti foundation wa. Àgbọ́yé. tó èmi tí èmi dẹ̀ wá fi ń wò ó pẹ̀lú nǹkan tí bàbá wa bá wa sọ lálẹ́ ni pé àwọn agbésẹ́ká àkáǹtì sílẹ̀ a dẹ̀ gbé òmìnira àkáǹtì sílẹ̀. so a dẹ̀ ti gbìyànjú àti pawọ́ díẹ̀ sínú security òmìnira àkáǹtì yẹn. so èmi dẹ̀ wò ó pé ó ní àwọn ìgbésẹ̀ kọ̀ọ̀kan tó yẹ kó ti máa lọ ní abẹ́lẹ̀ tó yẹ pé at least àti ní almost going to $26,000 sínú bẹ́ẹ̀. so ìyẹn dẹ̀ ṣe díẹ̀ àti ó yẹ kí àwọn èèyàn wa tó wọ́n ń dúró àkáǹtì ẹ̀ka ti gba lára owó yẹn láti máa fi ṣe àwọn kọ̀ọ̀kan. because ní much time. Nímọ̀ yẹn torí pé ẹni sùn bàbá wa ìyẹn ò ń ṣe tí ó máa come to the light of the social media. Tọ́ba tẹ̀ tí ń bọwọ́ lo owó yẹn díẹ̀díẹ̀ kò ń ṣe tí ó máa wá sórí live broadcast àbọ̀rọ̀ mòye yín nísìn so encouragement àwọn èèyàn wa ni pé kó túbọ̀ máa fowó sí àwọn kan ti fowó sí PayPal o kò ń ṣe léyìí nìkan ni ó wà o but nítorí pé léyìí ó wà visible pé kakọ̀ hit target yẹn kó dẹ̀ jù bẹ́ẹ̀ lọ òun la ṣe ń promote mob kò mí pa àwọn èèyàn fowó sí PayPal. bẹ́ẹ̀ bọ́ ìkan tó jẹ́ kí n tún bring ilé out lálẹ́ ni pé ẹ̀yin nìkan lórí platform nílẹ̀ ẹ̀ ń push kí nílẹ̀ ń wà hard work tó wọ́n ti ń rí àwọn ènìyàn so èmi wá wò pé bóyá táwọn èèyàn bá rí i pé òkè lábẹ́lẹ̀ bó tẹ̀ jẹ́ 1/4 náà rí i pé òkè wọ́n ti ń fi owó yẹn lọ síbi tó yẹ kó lọ so ẹ̀yin báyà at least ẹ wo àwọn tó fẹ́ ṣe rálì àwọn òmíyọ̀ àwọn kan bẹ́ẹ̀ tá ń ṣiṣẹ́ ilẹ̀ Yorùbá takuntakun lọ́wọ́lọ́wọ́ ń sìn wọ́n ní ìdí àti máa assist so ẹ̀yin báyà individually látó wá ń ṣe nǹkan tá a dẹ̀ gbé kíní wọn kalẹ̀ fún yẹn pé ká máa fi ṣe inú central account ń ṣe àbúkọ́ tó ń lọ pẹ̀lú ẹ̀ most of those kind things
ẹ ṣé gan ni, thank you so much. Lágbára Elédùmarè. I don't think that is got to do with our guest. The last call ló máa wọlé, tí ó bá ti wọlé wọ́n máa ṣe ní kíákíá, if otherwise ká fi sílẹ̀ bẹ́ẹ̀. Bàbá wa ẹ bá wa kí gbogbo àwọn ará ilé, ẹ jẹ́ ká fi sílẹ̀ bẹ́ẹ̀. Ẹ bá wa kí gbogbo ará ilé kẹ̀dẹ̀ fún wa ní ọ̀rọ̀ ìgbìyànjú pé ẹ tún máa wá bá wa sọ̀rọ̀ tí a bá ti pè yín, tó ń ṣe pé ẹ máa ní ẹ busy. Ẹ bá wa kí gbogbo àwọn ará ilé kẹ́ tó máa lọ. Okay, I think once again the connection dropped, but a máa pè wọ́n padà, ọ gbọ́dọ̀ dágbére fún wa. A wá dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo ẹ̀yin ọmọ kóòtù òjíire. Ẹ rí pé ní ọ̀la bàbá ti wọlé. Ẹ bá wa kí gbogbo àwọn ará ilé kẹ́ tó máa lọ. Mo kí gbogbo ọmọ Yorùbá, gbogbo ọmọ aládé, mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín pé fún wa ní ààyè àti àsìkò láti gbọ́ wa lálẹ́ yìí. Mo wá fẹ́ bẹ̀ yín pé kẹ́ jọ̀ọ́ ẹ lọ gbáradì everybody, gbogbo ọmọ Yorùbá pátápátá from the age of 18 to 90. Ẹ lọ gbáradì pátápátá. Ẹnì kan máa sọ wípé we are going to do this final push for our sovereignty to be restored. Ọlọ́run adé fún gbogbo wa ṣe. Ẹnì kankan ṣàwátì o. Ọlọ́run á fún wa ṣe lágbára Ọlọ́run àmú wà nílé rí o. Ilẹ̀ ìlérí náà wọ́n bá iwájú báyìí o. Owó kọ́ àwọn òjòrè ẹja jẹ́ka jẹ́gbẹ́ Ọlọ́run kò tí ì pàdé bẹ́ẹ̀ lórúkọ Jésù kọ́nà bá a ṣe lọ́wọ́ àwọn lálẹ́. Gbogbo àwọn ọba a ṣe lórúkọ Ọlọ́run kọ́nà tí wà ká má ṣe tì àti gbà kọ́nà bá a gbà tán. Ẹ ṣe o. Thank you so much. Ẹ ṣé gan bàbá wa, ó dàárọ̀. Thank you so much. So níbi tí a máa parí ètò sí ní àṣálẹ́ yìí, òun náà ni ẹ ti rí yẹn. Èmi náà kúkú ni wọn ní fẹ́ lòmíì ṣe mí. Èmi ni ọmọ yín, àbúrò yín. Àwọn kan tẹ̀ máa ní bàbá wọn. Mo ní tó gbogbo ohun tẹ́ bá ti pè wá náà la máa dúpẹ́ fún. Ó tún di ọ̀la o. Ní ọ̀la tí ó jẹ́ ìjọ Saturday, ẹ máa rí pé àsíá bíi méjì, flyer rather, ló wà ní ọwọ́ ìsàlẹ̀ tí ẹ̀ ń wò yẹn. Flyer tí ẹ̀ ń wò yẹn o, òun ni àwọn iṣẹ́ takuntakun tí àwọn tó organize ẹ̀, àwa kọ́ la organize ẹ̀ o, àmọ́ ibi tó bá ti pè wá sí, ó ti di dandan pé àwa gbọ́dọ̀ débẹ̀, nítorí pé tó bá ti ń pè wá pé ó ń ṣẹlẹ̀ níbí, ibi tó bá ti ń ṣẹlẹ̀ làwa bá ń lọ láti lè jẹ́ kí gbogbo ọmọ Yorùbá káwọn náà lè dá sí ọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀. Mo máa dúpẹ́ lọ́wọ́ bàbá wa tí wọ́n bá wa fi oúnjẹ mi tó tún fi tò wá létí ní àṣálẹ́ yìí. Gbogbo ọmọ Yorùbá a dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo ara wa. Ẹgbọ́n nǹkan tó sọ, final push òun la wà. Kò ń ṣe àsìkò tó gbọ́dọ̀ rẹ̀ wá, kò gbọ́dọ̀ rẹ̀ odò, òun náà lẹ́kúnkún máa ń sọ, kò dẹ̀ gbọ́dọ̀ rẹ̀ ẹ̀yin náà. Mo kí yín o, Maize Gold, gbogbo yín àtẹ̀yìntẹ̀ wà lórí Instagram, nítorí pé àwọn èèyàn ń gbọ́ wa lórí Instagram, lórí Twitter, lórí MixLR. Àwa ń ṣe bẹ́ẹ̀. A dúpẹ́ fún gbogbo ẹ̀yin tí ẹ ti bu ọwọ́ lu gbogbo ètò tá à ń ṣe, especially ẹ̀yin tí ẹ ní Mr. Koiki, ó dùn mọ́ yín nú bí àwọn èèyàn ṣe ń ti fi flag yẹn wọ̀n. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn kan tó ti gba tiwọn, I'm sure pé inú wọn dùn pé lóòtítọ́ lódodo a ní a máa ṣe flag, ó dẹ̀ máa délé. Kò pọ̀ lóòótọ́, but ó fún ni, kò fún mi rárá. Àwọn ó tẹ̀ fún wa ní díẹ̀. Bí ṣe ń bá yín sọ̀rọ̀, flag yẹn ti dé gbogbo ilẹ̀ Yorùbá tí mo bá ṣe mistake. Ó ti dé Kogi, àti fi ti Kogi ránṣẹ́, àti fi ti Kwara ránṣẹ́ fáwọn tí wọ́n ní ká fún níbẹ̀. Ó ti dé ìlú Èkìtì, ó ti dé Oǹdó, ó ti dé Ọ̀yọ́, ó ti dé Lagos. Kò ń ṣèmi o, ó ti dé Abẹ́òkúta. Bàbá wa tí wọ́n ń gbọ́ wa lábẹ́òkúta, ẹ ṣé gan ni. Ó dẹ̀ ti dé àárín Èkó náà. Ẹni tó bá wá níwọ̀n tí gba tiẹ̀, ẹ má fi ṣèbínú, torí pé bí ṣe sọ kò ń ṣe tó pọ̀, bọ́ àwọn èèyàn sì ń fún wa ní support tí à ń rí. That means pé tó bá máa tún fi dijọ́ Monday ta fẹ́ mú yìí, pẹ̀lú ògo Ọlọ́run, àtúnikọ́ tó bá wa tẹ díẹ̀ sí tó máa yá kíákíá. Èyí tí second batch, ìyẹn náà ti wà ní ìrìn àjò. Tí yẹn bá tún délé, ẹni tó gbà ní the first batch, ó ṣeé ṣe kẹ́ gbà ní the second batch. Tí second batch yẹn bá délé, ó ti ní ọ̀nà tí mo ṣe fẹ́ pín yẹn. So gbogbo ẹni tó bá ní group nílé, tẹ́ bá ti ń gbọ́ mi lálẹ́ yìí, tó bá ti ní group tó wà nínú ẹ̀, gbogbo àwọn leader group yín wọ́n máa láti kàn sí mi.
ó lè má wá tó gbogbo yín o, but I make sure pé gbogbo group tó wà nílẹ̀ Yorùbá èyí tó ń lọ sílé nísìnyí I make sure pé ó jẹ́ 2020 30 á já mọ́ra wa lọ́wọ́ so bó ṣe máa rí nìyẹn. Bẹ́ẹ̀ mo dúpẹ́ fún gbogbo ẹ̀yin tí ẹ ní ká máa báṣẹ́ yẹn nìṣó. Gbogbo yín náà lẹ nídìí flag ní Owódé Onírin, kò síbi tí wọ́n ti nídẹ̀. Àwa tún kí bàbá wa Wo TV tí wọ́n fún wa láǹfààní àti bá wọn sọ̀rọ̀ ní orí ètò tiwọn náà. Lẹ́ẹ̀kan sí àsíá yẹn náà ni ẹ̀ ń wò lẹ́yìn mi tí a ti fi ń dúpẹ́ fún gbogbo ọmọ Yorùbá tí a pè yín tí ẹ̀dẹ̀ ń jẹ́. Bàbá wa kan náà tún pè mí lálẹ́ yìí, wọ́n ní Mr. Koiki àwọn nífẹ̀ẹ́ sí tẹ́ ń ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́, ẹgbà ilé ẹ tún fi kún tẹ́ ń ṣe. Bí tí ṣe sọ pé tó bá máa fi di wíìkì yìí, ẹni tó bá wá fẹ́ support fún ṣẹ́rí ńlá pátápátá ta lò ní June 12, mo fẹ́ donate kó máa lọ sí ilẹ̀ Yorùbá fún mega rally tí à ń retí tó máa dé láìpẹ́ yìí, kí ó ti wà nílé. Ìyẹn 25 meters 3 foot by 25 meter, èyí tí a rí tí gbogbo wa rí ta gbádùn yẹn, èyí tó gùn yẹn ó dà ń pé a ní àwòrán ẹ̀ níbì kan nínú platform wa, bọ̀ mo lè sọ pé bí báyìí gangan ni ó wà. Gbogbo yín náà lè rántí àwòrán yẹn èyí tí a lò ní June 12, èyí tá a lò ní June 12. Lẹ́ẹ̀kan sí àwọn eléyìí ti délé 3000, ó ti rìn káàkiri kódà ó ti jò, ó ti lọ́lẹ̀, àmọ́ a dúpẹ́ fún gbogbo ọmọ káàárọ̀ òjíire tí ẹ bá wa bu ọwọ́ lù pé ká máa ṣiṣẹ́ lọ. Flag náà ni eléyìí tí ẹ rí. Today, 23rd of August 2022. We can't wait to spread it out. Courtesy of KOIKIMEDIA. KOIKIMEDIA bringing the world closer to your doorstep. We're so excited. Super excited. Okay. So, òun náà lẹ ti rí yẹn. So we expect to be trying to push more to all as many people as possible. Èmi kọ́ ni ká dúpẹ́ fún o, Elédùmarè ni ká dúpẹ́ fún, nítorí pé Elédùmarè ló ń rìnrìn àjò yìí, àwa ṣiṣẹ́ takuntakun. Orúkọ mi ni Ọláyọmí Kóìkì. Àtúnyípadà jáde lálẹ́ yìí tí kò bá ti sí emergency. Ọlọ́run ní jẹ́ a rí emergency o, àmọ́ ẹni tó bá wà nílé ẹ̀yin náà ẹ máa ṣọ́ ìrìn. Tílẹ̀ bá ti ń ṣú, bóyá ibi tó lọ yẹn ẹ ṣe kúkú sùn síbẹ̀, ẹ má tún darí lọ́lé torí pé ewu tó ń bẹ níta kò ṣe kọ́ńtì. tó yẹ kó máa ṣe ìdáàbòbò àwọn wà ní London báyìí tó ń ṣe fàájì, tó ń wá bó ṣe fẹ́ ṣe 2023. Lẹ́ẹ̀kan sí have a very good evening and I'll be back again same time tomorrow, where our team will be transmitting a lot of broadcasts as well. Fáǹfààní gbogbo ọmọ káàárọ̀ jíire tí ó bá fẹ́ PDF tí mo kà yẹn, ó ti wà lórí koikimedia.com/document. Tẹ́ bá ti lọ sórí Koiki Media,
kẹ́ wá lọ sí ibì kan tí a pè ní Yoruba document files. Ẹ bá pàdé níbẹ̀, ẹ lè download ẹ dẹ̀ lè kà níbẹ̀, torí kó ṣeé ṣe kí ẹ request fún lórí WhatsApp kí mo má tètè respond. So gbogbo ọmọ Yorùbá tó bá fẹ́ ka document tí mo kà fún yín lẹ́ẹ̀kan yẹn, ó wà important pé kí gbogbo wa ní copy lọ́wọ́. And this is the latest update that was sent to me as well. Have a very good morning, good evening, good night, and enjoy the rest of the evening. Ó dàárọ̀. Bye for now.